Never miss a Bhava Samadhi darshan. Enjoy Paramashivoham, which is introducing and making you cognize the cosmic principles and cosmic beings. The state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva. I tell you, each Bhava Samadhi darshan is a spiritual treat. Enjoy. Spiritual feast. Enjoy. Don't miss it. Never miss a Bhava Samadhi darshan. Enjoy Paramashivoham, which is introducing and making you cognize the cosmic principles and cosmic beings. The state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva. I tell you, each Bhava Samadhi darshan is a spiritual treat. Enjoy. Spiritual feast. Enjoy. Don't miss it. Never miss a Bhava Samadhi darshan. Enjoy Paramashivoham, which is introducing and making you cognize the cosmic principles and cosmic beings. The state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva. I tell you, each Bhava Samadhi darshan is a spiritual treat. Enjoy. Spiritual feast. Enjoy. Don't miss it. Never miss a Bhava Samadhi darshan. Enjoy Paramashivoham, which is introducing and making you cognize the cosmic principles and cosmic beings. The state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva. I tell you, each Bhava Samadhi darshan is a spiritual treat. Enjoy. Spiritual feast. Enjoy. Don't miss it. Never miss a Bhava Samadhi darshan. Enjoy Paramashivoham, which is introducing and making you cognize the cosmic principles and cosmic beings. The state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva. I tell you, each Bhava Samadhi darshan is a spiritual treat. Enjoy. Spiritual feast. Enjoy. Don't miss it. Never miss a Bhava Samadhi darshan. Enjoy Paramashivoham, which is introducing and making you cognize the cosmic principles and cosmic beings. The state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva. I tell you, each Bhava Samadhi darshan is a spiritual treat. Enjoy. Spiritual feast. Enjoy. Don't miss it.
Never miss a Bhava Samadhi darshan. Enjoy Paramashivoham, which is introducing and making you cognize the space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva. I tell you, each Bhava Samadhi darshan is a spiritual treat. Enjoy. Spiritual feast. Enjoy. Don't miss it. Nithyanandam Paramashivoham Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyaadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Nithyanandam. We offer our humble obeisance, our humble pranams to the divine lotus feet of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagwan Nithyananda Paramashivam. We welcome all the viewers across the world for Uttama Seva program from Nithyanandeshwara Paramashivoham Kailasa. For those of you who are tuning in for the first time to Kailasa's Nithyananda TV, welcome to the official TV programming for Sri Kailasa, the only and greatest Hindu nation in the world. Sri Kailasa is a Hindu nation revered by the Supreme Pontiff of Hinduism, which serves millions with a simple act, powerful way to experience and live enlightenment. The Supreme Pontiff of Hinduism is the reviver of Kailasa, the ancient enlightened civilization and the great cosmic borderless Hindu nation. The Supreme Pontiff of Hinduism is an avatar from and in the Supreme Pontiff of Hinduism and has made the science of power manifestation, yoga and temple-based universities for humanity. The sovereign order of Kailasa, led by the Supreme Pontiff of Hinduism, and Nithyananda order of monks, nuns and Hindu diaspora are working for global peace and to give a super consciousness through humanity. Nithyananda Hindu University is the world's largest university with extended campuses in 150 countries, is collecting, organizing, preserving, time capsuling, decoding, spreading, reviving 20 million source books of Hinduism and the 64 sacred arts and sciences like Ayurveda, music, dance, sculpting, astrology and Vastu. The Supreme Pontiff of Hinduism is the 293rd Guru Mahasannidhanam of Shyamala Pita Sarvajna Pita, the ancient apex body of Hinduism, and the 10th emperor of Surya Vamsha Surangi Samrajyam. The Supreme Pontiff of Hinduism has survived the worst persecution of many assassination attempts on person and character by anti-Hindu elements. To explore the more videos, you can visit Kailasa's Nithyananda YouTube channel. On 6th September 2020, the Supreme Pontiff of Hinduism declared during the Satsang for millions of followers across the world that Nithyananda is nothing but the Guru Sishya Parampara gone right. Throughout the divine childhood of the Supreme Pontiff of Hinduism, he intimately interacted with countless enlightened beings who were blessed to play the role of Guru and Paramashiva himself. Throughout the public life of the Supreme Pontiff of Hinduism, he has narrated various interactions, blessings, initiations which he had with the enlightened beings from the Tiruvannamalai and the rest of India. Through these divine narrations, the Supreme Pontiff of Hinduism teaches humanity
the virtues of following and worshipping the Guru. Literally, the verses of the Guru Gita become a reality and example for the whole humanity through the divine life of the Supreme Pontiff of Hinduism. Whatever, it is the simple obedience to the Guru, following the Guru walk, or cherishing deep Guru Bhakti, the Supreme Pontiff of Hinduism, has taught these powerful cognitions through his life itself. The beginning in around April of 1988, in the life of His Divine Holiness, orchestrated by the cosmos to demonstrate to humanity the most ultimate Guru disciple relationship. Paramashiva manifests himself as Guru in the form of Arunagiri Yogeshwara and as a disciple in the form of the Supreme Pontiff of Hinduism. In the manifestation of Paramashiva, whose Jiva Samadhi is worshipped in the Arunachaleshwara temple in Tiruvannamalai, South India, the birthplace of the Supreme Pontiff of Hinduism. It was through this divine enactment that the Supreme Pontiff of Hinduism experienced the Advaita Anubhuti, the experience of oneness with Paramashiva, after which Paramashiva as Guru and disciple both began manifesting as one for the whole world to experience the superconscious breakthrough. When asked, how can Paramashiva manifest as both Guru and disciple? The Supreme Pontiff of Hinduism explains that early morning when you wake up, the shift back and forth between the dream state to the waking state. At one point, the waking state swallows you and you remember yourself fully and wake up. In that way, my Guru, Paramashiva, as Arunagiri Yogeshwara, was my higher consciousness. Turiya Tita. Throughout the whole period, I was shifting between my Turiya and Turiyatita state. Then I finally woke up and realized my ultimate identity, Arunagiri Yogeshwara himself. Today, we are offering Uttamottama Seva to Lord Bhagwan Subramanya. Uttamottama Seva is a Vedic ritual straight from the source, from the Agamas. Uttamottama means the best of the best, and Seva is offering. It is the ritual of offering the best of the best to Paramashiva. And whatever we offer to Paramashiva comes back to us in thousandfold, many millionfold. And Paramashiva is the source of everything, be it grains, a knowledge, a skill, our people, everything. The Uttamottama Seva is an intricate ritual that is described by Paramashiva himself. So many offerings are there that come from the best of the best that is offered in Vedic tradition. From the instruments to the offering of food that should be offered to Paramashiva, the various types of dance, and the way it is danced. The Uttamottama Seva is described by Paramashiva as the best of the best. During this Seva, we offer Abhishekam, Vastram, Gandham, Avaranam, Archanam, Dupam, Deepam, Naivedyam, Aratrikam, Deepopacharam, Pushpanjalim, Chaturvedam, Grudha Sutram, Agamastotram, Dravida Vedam, Nrityam, Sangeetam, Vadyam, and Swasti Vachanam. The source of all these best things is Paramashiva. He has given these to us, and offering them back at his feet is what we do during this seva, whereby we experience the intense Shakti Nipata and Advaita, the oneness with him. And as a result, we leave the state and radiate the space and manifest the Shaktis of Paramashiva. And also, since it is Agama Vidhi, Paramashiva's instructions, we offer them during this seva. The best of the food offered as Naivedyam, the best of movement a body can make offered as dance, Nritya Seva, the best of the sound offered as music, Sangeeta Seva, and the best of consciousness offered as power manifestation, Shakti Avishkarana. The best that humanity can offer to Paramashiva as gratitude is offered in Uttamottama Seva. Today we are offering Uttamottama Seva to Bhagwan Subramanya.
Subramanya is also called as Kumara. Kaumaram is one among the Sharmatas in the Sanatana Hindu Dharma. The presiding deity of this matam is Sri Subramanya Swami. The Lord Sri Subramanya Swami is the second divine son of Paramashiva and Devi Parashakti. He is the Lord of the Swadhisthana Chakra and he is the embodiment of courage and valor. He protects the devotees from all dangers, sources of fears, all enmities, black magic, and negativities. Paramashiva manifested himself as Lord Subramanya to celebrate his own existence. Subramanya is the completion of Paramashiva in all his glory, power, spaciousness, and tyaga. Lord Subramanya is the bioenergy of Paramashiva, who manifested from the third eye of Paramashiva. Lord Subramanya is the young warrior prince who personifies knowledge and intelligence. Awaken the Paramashiva's bioenergy in you by offering the seva to Lord Subramanya, Paramashiva's bioenergy. Excel at power manifestation with the blessings of Lord Subramanya, the one who very birth was the demonstration of Shakti, born out of the fire of Paramashiva's third eye. Experience the space of Lord Subramanya, innocence free from incompletions and all your external enmity and in your life, and life will be destroyed. Lord Subramanya is the embodiment of courage and valor. He emerged from Paramashiva's third eye for liberating the demons who were creating havoc in three worlds. He is known as the Shatru Samhara Devata. Whoever stops you from manifesting whatever you want is your enemy. Lord Subramanya destroys the enmity of your outer world enemies and destroys your inner world enemies in the form of incompletions. His very birth was to destroy the enemies and to cause the realities of his devotees. Worshipping Lord Subramanya bestows the ultimate health in one's life. The Lord of Aushadha, the divine alchemy and medicine. Lord Subramanya reveals the science known to heal diseases related to body, blood, and mind, like eczema, vitiligo, and, and anemia, lymphoma, and leukemia. You will be blessed with the victory in any new endeavors in your life, such as starting a new business career, etc. You have the blessings of offering the seva to Paramashiva, Parashakti, and Subramanya at the same time as the Subramanya is the manifestation from the bioenergy of Paramashiva and by memory of Devi Parashakti. The Jnana veil was given to Lord Subramanya by Devi Parashakti herself, so blessing him with her own presence and victory. During doing puja to the Jnana veil directly bestows both Devi Parashakti and Lord Subramanya grace and blessings in our lives and bestows victory in any of our endeavors.
tomorrow we have an exciting event on the eve of the Tamil New Year, April 14th, the Aruluvak. Devi Mahamariamman Grace expresses herself through the body of the Supreme Pontiff of Hinduism as Mahamariamman and going to bless us with the Aruluvak. This program, Swamiji, the Supreme Pontiff of Hinduism, is going to bless us at 8:30 a.m. tomorrow, and the preparation for this is going to start at 7 a.m. Indian Standard Time. And tomorrow we have an exciting Bhava Samadhi Darshan at 10:30 p.m. Indian Standard Time, the Bhava Samadhi Darshan of Lord Subramanya. The preparation of this Bhava Samadhi Darshan starts at 6:30 p.m. Indian Standard Time. And we have exciting upcoming program which is started already at the Kailasa's Paramashivoham, which started at 11th of this April. And we have successfully completed 25 seasons, and we are the new season 26 of Paramashivoham started on 11th, and we are with the orientation. We are at the day 2 of the Paramashivoham program, and if you have yet to register, you can go ahead and register paramashivoham.org/join. Samadhi Darshan is a spiritual treat, enjoy. Spiritual feast, enjoy. Don't miss it. Never miss a Bhava Samadhi Darshan. Enjoy Paramashivoham, which is introducing and making you cognize the cosmic principles and cosmic beings. The state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva. I tell you, each Bhava Samadhi Darshan is a spiritual treat, enjoy. Spiritual feast, enjoy. Don't miss it. Never miss a Bhava Samadhi Darshan. Enjoy Paramashivoham, which is introducing and making you cognize the cosmic principles and cosmic beings. The state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva. I tell you, Shakti herself, who is going to be manifesting through the Supreme Pontiff of Hinduism, at that time, read the solution from the cosmic archives, being present in the presence of the
avatar during such times are the greatest significance as one mirrors the neurons of cosmic principle of truth. So the Arul walk is going to start at 7 a.m. IST preparation, and the Swamiji, the Supreme Pontiff of Hinduism, is going to grace the darshan followed by the Arul walk at 8:30 a.m. And tomorrow we'll have the exciting Bhava Samadhi darshan of Bhagwan Subramanya on the eve of the Tamil New Year. Bhagwan Subramanya darshan at 10:30 p.m. Indian Standard Time, and darshan preparation starts at 6:30 p.m. IST. And this exciting season 26 of Kailasa's Paramashivoham, the Kailasa's Department of Education, welcomes you to experience the global super consciousness breakthrough Paramashivoham season 26. The program has already started. It's just the second day. You can go ahead and register and experience the super consciousness breakthrough. And you can go ahead and register at paramashivoham.org/join. Today, our Gurukul Balasans are offering Uttamottama Seva to Bhagwan Subramanya. Let us all stay tuned and enjoy this offering of this Uttamottama Seva to Bhagwan Subramanya and get his blessings and the blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism. Let us all stay tuned and enjoy this Seva of Uttamottama Seva by our Gurukul Balasan and get the blessings. Thank you so much, Nithyananda. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Om 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 Nithyananda Paramashivoham.
Seva at the feet of Devi Nithyanandeshwari Parashakti Sameta Sri Nithyanandeshwara Paramashiva is the offering of the Chaturveda. Deva Devottama Devata Sarvabhauma Akhilanta Koti Brahmanda Nayaka Sri Nithyanandeshwari Parashakti Sameta Sri Nithyanandeshwara Paramashiva Chaturveda Priya Chaturvedam Avadaraya Hari Om Agnimile Purohitam Yagyasya Devam Hritwijam Hotaram Ratnadatam Hari Om Hari Om Vishetorjetva Vayavastopaaya Pasta Devo Vastavita Prapte Tustesatamaya Karmane Hari Om Hari Om Agna Ayahi Pitaye Grahano Havyadataye Nihota Sapti Barhishi Hari Om Hari Om Channo Devi Rabhishtaya Apo Pavantu Pitaye Tayo Rabhishtavantu Naha Hari Om. The next offering of the Uttamottama Seva at the feet of Devi Nithyanandeshwari Parashakti Sameta Sri Nithyanandeshwara Paramashiva is the offering of the Agama Shloka. Deva Devottama Devata Sarvabhauma Akhilanda Koti Brahmanda Nayaka Sri Nithyanandeshwari Parashakti Sameta Sri Nithyanandeshwara Paramashiva Agama Shloka Priya Agama Shloka Navadaraya Sri Bhagavan Uvacha Ati Kautuhala Vishta Vishtasya Tachunu Priye Enme Netrantare Vasne Yadvaditamanuttamam Tatsarvam Katayishami Yoga Yukyashinu Priye Yatsarupam Nityam Suttam Yapakam Sarvatomukam. The next offering of the Uttamottama Seva at the feet of Devi Nithyanandeshwari Parashakti Sameta Sri Nithyanandeshwara Paramashiva is the offering of the Stotra Seva. Deva Devottama Devata Sarvabhauma Akhilanta Koti Brahmanta Nayaka Sri Nithyanandeshwari Parashakti Sameta Sri Nithyanandeshwara Paramashiva Stotra Priya Stotram Avadaraya Om Namo Bhagavate Sadashivaya Sakala Tattvatmakaya Sarva Mantra Swarupaya Sarva Yantra Dushkitaya Sarva Tantra Swarupaya Sarva Tattva Viduraya Brahma Rudra Avatarine Neelakanthaya Parvati Manoharaya Soma Surya Agnilocanaya Bhasmo Dhulita Vigrahaya Mahamuni Mukudadaranaya Manikka Bhushanaya Shrishti Sthiti Pralaya Kala Raudra Avataraya Lakshadharadvamsakaya Mahakalabetanaya Mooladhareka Nilayaya Tattvatītāya Gangadharaya Sarvadevadidevaya Tadashayaya Vedantasaraya Trivargasadhanaya Anantakoti Brahmandanayakaya Anantavasiki Takshakakar Kotaka Shankakulika Padma Mahapatneti Ashtamahana Kulabhushanaya Pranavasvarupaya Siddhakashaya Akashiriksarupaaya Grahanakshatramaline Sakalaya Kalankarhitaya Sakalalokaika Katre Sakalalokaika Patre Sakalalokaika Samhatre Sakalalokaika Gurave Sakalalokaika Sakshine Sakalanikamaguhyaya Sakalavedanta Paragaya Sakalalokaika Varapradaya Sakalalokaika Shankaraya Shankashekaraya Shashvata Nijavasaya Nirabhasaya Niramayaya Nirmalaya Nirmadaya Nischintaya Nirahankaraya Nirankushaya Nishkalankaya Nirgunaya Niskamaya Nirupaplavaya Nirabhaddhavaya Niravadyaya Niradharaya Niskaranaya Nirantakaya Nishprapanchaya Nitsangaya Nirtundvaya Niradharaya Niragaya Nishkrodaya Nirlopaya Nishpapaya Nirbhayaya Nirvikalpaya Nirbedaya Niskriyaya Nistulaya Nishamsayaya Nirpamabhipavaya Nitya Suddha Buddha Paripurna Satchidanandadvayaya Paramashanta Swarupaya Tejo Rupaya Tejomayaya Jai Jai Rudra Maharudra Bhadravatara Mahabhairava Kalabhairava Kalpanta Bhairava Kapalamaladhara Katvanga Kadga Charma Pashanksha Damaru Shula Chapa Bana
गदा शक्ति भिंडिपाल तोमर मुसला मुद्गर पाश परिगा भुषुंडी षडग्नि चक्राध्यायुध भीषण कर सहस्रमुख द्रंशाकराल वदन विकटाट्टहास विस्फारित ब्रह्मांड मंडल नागेंद्र कुंडल नागेंद्र हार नागेंद्र मनय नागेंद्र कर्मधर मृत्युंजय त्र्यंबक विश्वरूप विरूपाक्ष विश्वेश्वर वृषभवाहन विश्वभूषण विश्वतोमुख सर्वतो रक्ष रक्ष मां ज्वल ज्वल महामृत्युमवृत्युभयं नाशय नाशय घोरभयम् उत्साटय उत्साटय सर्पभयं शमय शमय चोरान् मारय मारय मम शत्रून् उत्साटय उत्साटय त्रिशूलेन विधारय विधारय उतारेण भिण्डि भिण्डि खड्गेन चिन्दि चिन्दि खट्वाङ्गेन विपोतय विपोतय मुसलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणैः सन्ताटय सन्ताटय रक्षांसि भीषय भीषय भूतानि वित्रावय वित्रावय कुष्माण्ड मारीच वेताल ब्रह्मराक्षसगणान् सन्ताटय सन्ताटय माम् अभयं कुरु कुरु वृत्तस्त्वं माम् आश्वासय आश्वासय नरकभयां माम् उद्धर उद्धर सञ्जीवय सञ्जीवय शत्रुभ्यां माम् आप्याय आप्याय दुःखादुरं माम् आनन्दय आनन्दय शिवकवचेन माम् आच्छादय आच्छादय मृत्युंजय त्र्यंबक सदाशिव परमशिव नमस्ते नमस्ते. The next offering of the Uttamottama Seva at the feet of Devi Nithyanandeshwari Parashakti Sameta Sri Nithyanandeshwara Paramashiva is the offering of the Dravida Vedam. Deva Devottama Devata Sarvabhoma Akhilanda Koti Brahmanda Nayaka Sri Nithyanandeshwari Parashakti Sameta Sri Nithyanandeshwara Paramashiva Dravida Veda Priya Dravida Vedam Avadaraya. சிவா திருச்சிற்றம்பலம். வேயுரு தோழி பங்கன் இதமுண்ட கந்தன் மிக நல்ல வீணை தடவி மாசரு திங்கள் கங்கை முடிமேல நின்று என் உளமே புகுந்த அதனா ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழ் வெள்ளி சனி பாம்பிரண்டின் முதனே மாசரு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல என் அடைந்தவர்க்கு மிகவே. சிவா திருச்சிற்றம்பலம். Nithyananda Paramashivoham. Om 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 Nithyananda. Offering of the Uttama Seva at the feet of Devi Nithyanandeshwari Parashakti Sameta Sri Nithyanandeshwara Paramashiva is the offering of the Sangeeta Seva. Deva Devottama Devata Sarvabhauma Akhilanda Koti Brahmanda Nayaka Sri Nithyanandeshwari Parashakti Sameta Sri Nithyanandeshwara Paramashiva Sangeeta Priya Sangeetam Avadharaya.
नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. பச்சைமயில் வாகனனே சிவபால சுப்பிரமணியனே என்னை தள்ளலாம் வைத்தேன் எல்லளவும் பயமில்லையே. பச்சைமயில் வாகனனே சிவபால சுப்பிரமணியனே என்னை தள்ளலாம் வைத்தேன் எல்லளவும் பயமில்லையே. அலைக்கடலோரத்திலே எங்கள் பாரதம் அலையாமனம் தந்தார் எங்கள் அனந்த கோடி நமஸ்காரம். உச்சமணியானாலும் உன்னை கொஞ்சி கொஞ்சி பாடிடுமே தச்சையெல்லாம் தீந்ததப்பா எங்கும் சாந்தி நிலவுதப்பா எங்கும் சாந்தி நிலவுதப்பா. नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ 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 नित्यानन्द परमशिवोऽहम्
Paramashivoham. Om Nithyananda 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 Paramashivoham. Next offering of the Uttamottama Seva at the feet of Devi Nithyanandeshwari Parashakti Sameta Sri Nithyanandeshwara Paramashiva is the offering of the Nitya Seva. Devadevottama Devata Sarvabhauma Akhilanda Koti Brahmanda Nayaka Sri Nithyanandeshwari Parashakti Sameta Sri Nithyanandeshwara Paramashiva Nitya Priya Nityam Avadaraya. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா. அழகு தெய்வமாக வந்து பழனிமலை மீதில் நிற்போம். அழகு தெய்வமாக வந்து பழனிமலை மீதில் நிற்போம். ஆதிசக்தி அன்னை தந்தவானும் அசுரர் தம்மை வென்றபடி வேடன். அழகு தெய்வமாக வந்து பழனிமலை மீதில் நிற்போம். ஆதிசக்தி அன்னை தந்தபாலன் அசுரர் தம்மை வென்றபடி வேலன். நல்ல அமுதமென்னுமோ தமிழில் பாடிடும் அன்பர் வாழவே கருணை செய்குவன். அமுதமென்னுமோ தமிழில் பாடிடும் அன்பர் வாழவே கருணை செய்குவன். அரணுகந்த குருவாம் உயர் சீலம் என்றும் அருள் சுரந்தே காக்கும் அனுகூலன். குழந்தையாக குமரனா Absolute innocence and absolute understanding. She is my Vatavaranam. She was my Vatavaranam. Paramashivoham. The next offering of the Uttamottama Seva at the feet of Devi Nithyanandeshwari Parashakti Sameta Sri Nithyanandeshwara Paramashiva is the offering of the Paramashiva Shakti Avishkarana. Devadevottama Devata Sarvabhauma Akhilanda Koti Brahmanda Nayaka Sri Nithyanandeshwari Parashakti Sameta Sri Nithyanandeshwara Paramashiva Paramashiva Shakti Avishkarana Priya Paramashiva Shakti Avishkaranam Avadharaya. Nithyanandam Paramasukadam
केवलं ज्ञानपूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. Nithyanandam, I welcome all of you with my love and respects to this Paramashiva Shakti Avishkarana. I am Manitya Yoga Pranananda. I am 14 years old and I am a Balasant of the Nithyananda Gurukul. And along with me here, I have an extraordinary power manifester, also a Balasant. Nithyanandamma, would you like to introduce yourself? Yes. Nithyanandam, I am Manitya Kaladrananda. I am 14 years old and I am a Balasant of Nithyananda Gurukul. And today I will be manifesting the power of consciousness over. Yes. But before we begin, let us start with a small introduction about the source of all, Paramashiva. Paramashiva is the primordial divinity, the ultimate reality and cause which is self-effulgent, Swayam Prakasha, all-pervading, unchanging beyond time, space, form and causality. Paramashiva has landed down in the form of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam, and is initiating millions of disciples all across the globe into this science of power manifestation. And today you will be witnessing the extraordinary Shakti of consciousness over matter. So I have a coconut along with me here, and I will be placing this coconut on my hand. Ma Kaladara will be chanting the Mahavakya, Om Nithyananda Paramashivoham. You will be connecting to Paramashiva and rolling the coconut off. And I want all of you to understand the power of consciousness over matter is not just merely rolling the object of the other person's hand. It is also breaking some root pattern, some incompletion, which is there deep inside of us. So the coconut or the object which we're holding on our hand represents all our incompletions, all our patterns, and anything which is stopping us from manifesting our reality. So the moment we roll it off, we are breaking some incompletion, something or the other, which is stopping us from manifesting our reality. And the moment we roll it, we will immediately manifest anything we want to manifest. And this is what we'll be manifesting today. Yes. Before that, I would like to chant the Shastra Pramana. The Shastra Pramana is the scriptural reference from the Agamas and Vedas for all these Shaktis. So the Shastra Pramana for the power of consciousness over matter comes from the Vikyana Bhairava Tantra. Kvachit vastuni vinyasya Chanai drishtim nivartayet Tajnanam chitta sahitam Devi shunyalayo bhavet Kvachit vastuni vinyasya Chanai drishtim nivartayet Tajnanam chitta sahitam Devi shunyalayo bhavet. With this Shastra Pramana, let us start the power manifestation. Now, I'll be placing the coconut on my hand. Kaladara will now be chanting the Mahavakya. Yes, you can start. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Yes. And that was less than just 1 minute when Ma Kaladra has manifested the power of moving an object, an inanimate object of another person's hand. And I would like to now share the Apta Pramana for this power. So the Apta Pramana goes back to the time of Dwapara Yuga when Lord Sri Krishna was born. He was born in Mathura and King Kamsa was waiting to kill him, as it was prophesied that he will be the slayer of Kamsa. So King Kamsa was waiting to kill him, and his father Vasudeva wanted to save Sri Krishna, and he wanted to take him to his friend Nanda in Gokul. And in the middle of the night, Vasudeva started with Sri Krishna in his hands, and he had to cross River Yamuna. And it was heavily raining, and River Yamuna was in a flood. He simply connected with River Yamuna and requested her to part. Immediately, River Yamuna parted and gave way for Vasudeva to walk with Sri Krishna in his hands safely and take Sri Krishna
to the other side to safely leave him in the hands of his friend Nanda. And this is how all our ancestors used to manifest these powers. And now all of you might be wondering, if all our ancestors used to manifest these powers, why are we not manifesting them now? The answer to that is delusion. Delusion from generations to generation. And this science has eventually been lost and forgotten. That is why Paramashiva has landed down again in the form of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru Mahasanidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam. And Swamiji is initiating millions of disciples, and all the initiated disciples are able to manifest these extraordinary Shaktis at a date as a day-to-day lifestyle. And I would like to move on to the Atma Pramana. The Atma Pramana is the experience of Swamiji's childhood. Goes back to the time of Swamiji's childhood when he experienced and manifested this power. So Swamiji, as a young boy, was sitting with his guru, Arunagiri Yogeshwara, who was incarnation of Paramashiva himself. And Swamiji got the physical darshan of Bhagavan Arunagiri Yogeshwara, and Arunagiri Yogeshwara was explaining a Yoga Sutra to Swamiji, telling that when you feel one with nature, you can, nature listens to you. When you feel one with nature, nature listens to you. Swamiji was puzzled and asked, how can that be? Arunagiri Yogeshwara simply told him to connect with a nearby rock, and Arunagiri Yogeshwara took Swamiji's hand and moved. And the moment Arunagiri Yogeshwara moved Swamiji's hand, a big boulder started rolling without even Swamiji touching it. And the moment Arunagiri Yogeshwara stopped the hand movement, the boulder also stopped rolling. And all of you can also manifest these powers because Swamiji is initiating millions of disciples all across the globe. Even all of you can have the experience of this power manifestation if you join the Paramashivoham Level 2 program. The link is already there below. And with this, we would like to thank all of you for joining us in today's Paramashiva Shakti Avishkarana. And with this, we would like to end with the Purna Mantra. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat Sarvam Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Padukarpanamastu. Om Nithyanandam. Thank you, Nithyanandam. Please stay tuned for the coming up Nithyananda Satsang. I tell you, each Bhava Samadhi darshan is a spiritual treat. Enjoy. Spiritual feast. Enjoy. Don't miss it. Never miss a Bhava Samadhi darshan. Enjoy Paramashivoham, which is introducing and making you cognize the cosmic principles and cosmic beings. The state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva. I tell you, each Bhava Samadhi darshan is a spiritual treat. Enjoy. Spiritual feast. Enjoy. Don't miss it. Never miss a Bhava Samadhi darshan. Enjoy Paramashivoham, which is introducing and making you cognize the cosmic principles and cosmic beings. The state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva. I tell you, each Bhava Samadhi darshan is a spiritual treat. Enjoy. Spiritual feast. Enjoy. Don't miss it. Never miss a Bhava Samadhi darshan. Enjoy Paramashivoham, which is introducing and making you cognize the cosmic principles and
cosmic beings, the state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva. I tell you, each Bhava Samadhi darshan is a spiritual treat, enjoy. Spiritual feast, enjoy. Don't miss it. Never miss a Bhava Samadhi darshan. Enjoy Paramashivoham, which is introducing and making you cognize the cosmic principles and cosmic beings, the state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva. I tell you, each Bhava Samadhi darshan is a spiritual treat, enjoy. Spiritual feast, enjoy. Don't miss it. Never miss a Bhava Samadhi darshan. Enjoy Paramashivoham, which is introducing and making you cognize the cosmic principles and cosmic beings, the state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva. I tell you, each Bhava Samadhi darshan is a spiritual treat, enjoy. Spiritual feast, enjoy. Don't miss it. Never miss a Bhava Samadhi darshan. Enjoy Paramashivoham, which is introducing and making you cognize the cosmic principles and cosmic beings, the state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva. I tell you, each Bhava Samadhi darshan is a spiritual treat, enjoy. Spiritual feast, enjoy. Don't miss it. Never miss a Bhava Samadhi darshan. Enjoy Paramashivoham, which is introducing and making you cognize the cosmic principles and cosmic beings. Anandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyaadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Nithyanandam, welcoming all our viewers for this very special episode of the autobiography of the Avatar, titled When God is My Son. Every Tuesday and Friday, we have this very special episode where we get to directly listen the sharings of the biological mother of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, Bhagavan Nithyananda Paramashivam. Now, before we start today's episode, we wanted to share with each and every one of you who are joining us live today via YouTube, via Facebook, and via all our social media platforms from across the world, the importance and the significance
of listening to the Avatar Leela, the divine play of the Avatar. Every object creates some subject in you. When you see the photograph of food, the moment we see the photograph, something is triggered in us. Now, if you are habituated to praying to a god, the moment you see the deity, something is awakened in you. Something is created in you. So every object creates a certain subject in you. If there is an object which has awakened the subjective truth in Swamiji, in the Supreme Pontiff, the Supreme Pontiff can use that same object to awaken that same subjective truth in each and every one of us. Master, Guru, is a person in whom that subjective truth has become reality. Shivoham, the highest subjective truth, has become reality in the Supreme Pontiff of Hinduism. And whatever object made that experience a reality in the Supreme Pontiff of Hinduism, the Supreme Pontiff can use that and make even our subjective reality awakened. The Supreme Pontiff can give us all also that same experience of Shivoham, Paramashivoham. Whatever experience the Supreme Pontiff achieved, the Supreme Pontiff can awaken that same experience in each and every one of us. The Avatar Leela. The benefits of listening to the Avatar Leela happens when the subjective truth gets awakened in each and every one of us just by listening to the stories of the Supreme Pontiff. Let us now watch a video where the Supreme Pontiff himself shares the benefits of listening to Avatar Leela. If you really want the power manifestation science to become reality in you and want to manifest all powers, the moment I declare this is the powerful cognition, hold this, you will manifest this power. Immediately, if you want to manifest without gap, I give you one powerful technique. Read Autobiography of the Avatar. Because my life is really my most secret message. Understand? My Satsang is the message for all the people who are part of my public life. My life is the real message. Gift, I give it to everyone who wants to become part of my intimate life, personal life. This is the most powerful technique. Most powerful technique. Because when you read my life, you literally live me.
If you read, listen how I lived with Arunagiri Yogeshwara, you can literally experience the same with me. Whatever I experienced with Arunagiri Yogeshwara, even if you hear, listen, you will go through the same with me. That is why I tell you, reading or listening about my tapas is you doing tapas. Understand? Understand? My tapas is not inspiration for you to do tapas. It is initiation. Viewers, today, successfully, we are entering into the 4th episode of When God is My Son, where we are having the very own biological mother of the Supreme Pontiff joining us live, sharing about the Avatar Leela, narrating incidents from Swamiji's life about the Enlightenment ecosystem that nurtured the Avatar. Let us now hear what the Supreme Pontiff has shared about our beloved Swami Amma, his own mother. Absolute innocence and absolute understanding. She is my Vatavarana. She was my Vatavarana. If she had even one trace of stupid, this cheap, normal, so-called supporting powerlessness as love, that streak, neither I will be here nor you will be here today. It is her absolute innocence and absolute understanding. Absolute innocence and absolute understanding. That provided the Vatavarana. Not only she did not have any so-called personal attachment, she had a guts to risk my life, which no mother will have. All mothers will have the guts to risk their life. But she is the one, she had a guts to risk her life and my life both. The Vatavarana, the person to whom you crave when you are demanded, matters. When an enlightened soul, enlightened consciousness lands on the body, for those 3 kshana, 3 moments, the mother who is giving birth, she becomes enlightened. She gets the Satori experience. This happened with Ramakrishna and Ramana Maharshi's mother, even with my own mother. When I saw her energy, I saw very clearly. She had her first experience when I took birth. Bhavasamadhi darshan is a spiritual treat, enjoy. Spiritual feast, enjoy. Don't miss it.
is a Bhava Samadhi Darshan. Enjoy Paramashivoham, which is introducing and making you cognize the cosmic principles and cosmic beings. The state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva. I tell you, each Bhava Samadhi Darshan is a spiritual treat. Enjoy. Dear viewers, in today's fourth episode of When God is My Son, we have received enormous response from all our viewers who are watching this show, all our Sangha members, all the Kailasians. Very, very, very welcoming response. Thank you everyone for your support. And just a few days back, this show was blessed by the Supreme Pontiff in the morning Satsang when Swamiji mentioned the first episode of When God is My Son, where Swami Amma was narrating an incident where Swamiji was expressing the conscious tapas of Eka Santak Grahi. So you can go to the autobiography of the Avatar page. We have all the episodes of When God is My Son. Today is the fourth episode. However, if you want to watch the earlier episodes, you can go to the autobiography of the Avatar Facebook page. We are projecting the Facebook page for you. So, and all the earlier episodes of When God is My Son has been posted in the autobiography of the Avatar page. Swami Amma, the Sangha Janani, the biological mother of the Supreme Pontiff, can very well understand English, just that she is a little bit more comfortable expressing in Tamil. Not just English, she can speak multiple languages. She is very fluent in Telugu as well. And today being the auspicious occasion of Ugadi, we request Swami Amma to share a few words in Telugu and also in English for all our Telugu viewers. And for all those of you who speak English, we request Swami Amma to share a few words to our viewers, to greet our viewers in English and in Telugu. Nithyanandamma. I welcome all the viewers to When God is My Son episode. Every Friday I'm started, every Friday and Tuesday, 7 p.m. to 8 p.m. నేను అందరినీ తెలుగు వ్యూవర్స్ అందరినీ వెల్కమ్ చేస్తాను. ఈనాడు ఉగాది దినాల్లో అందరూ రండి. ఎవ్రీ మంగళవారం శుక్రవారం 7 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు నేను గాడ్ ఇస్ మై సన్ లో నేను మాట్లాడతాను. మీరంతా వచ్చి చూసి స్వామీజీ బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోండి. నిత్యానందం. Nithyanandam. Thank you so much, Swami Amma. I'm sure all our viewers and those of you who just watched and listened to Swami Amma speak in English and in Telugu, you can put messages on the Facebook and YouTube chat how you are enjoying Swami Amma's sharing in English and greetings in English and in Telugu. So, topic, maternal father. The father of Swami Amma, maternal grandfather. The father of Swami Amma and Swamiji's maternal grandfather, Raju Mudaliyar Tata. Now, today also, we are going to be continuing to listen about the Avatar Leela and sharings from Swami Amma, sharing about her own father, the grandfather of the Supreme Pontiff, Raju Mudaliyar Tata. Let us now watch a short clip. I was fortunate enough to have an amazing person as my grandfather. I still remember holding me in the shoulders. Every pillar in Thiruvannamalai temple, he will take me and explain the story
some of the great stories I heard from him, his own mouth, is Margandeya, a great saint Kannappa, and Nachiketa, Prahalata. I'm going to honor all those stone pillars by replicating them in Bididi temple. With one more statue of my grandfather carrying me on his shoulder and showing all this and explaining. Thanks to the time he spent on me, explaining all these beautiful ideals. Even before I entered the human society, what an amazing preparation he has done. என் பேர் வந்து வாடிக்கை வாசல் பேர். நான் வந்து கட்டிக்கோள் தெருல 40 வருஷமா இருக்கிறோம். என்னோட தொழில் வந்து ஜோதிடம். ஜோதிடன்றது வந்து எங்க அப்பா காலத்துல இருந்து நாங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம் 2 தலைமுறையா. அதே போல அந்த வகையில எங்க தெருவில் வச்சிக்கக்கூடிய ராஜ்பூஜார்னு வண்டி வச்சிருக்காரு. எங்க வீட்டுல இருந்து ஒரு 5 வீடு தள்ளி. அவர் வந்து அவர் யாருன்னா நித்யானந்தத்தோட அம்மா வழி அப்பா, அதாவது தாத்தா. பேர் வந்து டி ராஜ்பூஜார். அவங்க ஃபேமிலிக்கு எல்லாருக்குமே வந்து நாங்க தான் வந்து ஜாதகம் கிடைக்கிறது சொல்றதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தது. அதாவது ஒரு வந்து வேலை முடிச்சுட்டு வரும்போது அவர் டெய்லி கோயிலுக்கு போறாரு தாத்தா ராஜ்பூஜார். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்யானந்த சுவாமிகள் வந்து அவர் கையை பிடிச்சிட்டு நேரம் கோயிலுக்கு போயிட்டு எல்லா திருமணம் சரி எல்லாத்துலயும் சரி அவர் கூடவே இருந்து கூடவே வருவாரு. அவர் அதுல வந்து அவருக்கு நாட்டம் ஜாஸ்தி. அவர் வந்து ஆன்மீகன்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் தாத்தா வழியில வந்த ஜீடால அவருக்கு அந்த ஒரு இது வந்தது. One or two times have Ganapati Darshan, Venkateshwara Baba Samadhi Darshan, Devi Baba Samadhi Darshan. By third time, fourth time, you will see every prayer you are asking those beings, Ganapati or Venkateshwara or Subramanya or Parashakti. Simply those prayers become reality, and the relationship between you and that cosmic beings built. Yes. So we just saw a beautiful video of Swamiji himself describing about Swamiji's maternal grandfather, the father of our beloved Swami Amma. Over the last couple of episodes, we touched upon the Tirumurai Karagam. And Swamiji even in day before yesterday, Tamil Satsang, Swamiji spoke about the Tirumurai Karagam, where Swamiji's maternal grandfather was the vice president. So, Swami Amma, இன்னைக்கு நீங்க வந்து அந்த திருமுறை கழகம் பத்தி இன்னும் வேற ஏதாவது பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? Would you like to share something more about the Tirumurai Kazhagam and Tata's association with Tirumurai Kazhagam? திருமுறை கழகத்துல வந்து அவர் பாண்டரங்கனார் தலைவராகவும் அப்பா வந்து உபதலைவராகவும் இருந்தாங்கம்மா. அது வந்து ஒரு 40-42 வருஷத்துக்கு மேல வந்து ஆரம்பிக்கும் போது பெரிய கோயில் முதல் இது வந்து நம்ம வீட்லயே அம்மா வீட்டுல வச்சு அந்த பூஜையெல்லாம் செய்தாங்கம்மா. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க உபயநமிச்சு கோயில்ல போய் அது இது பண்ணுது. அதுல மாசமும் மாச பிறப்பு அன்னைக்கு திருமுறை கழகத்தாரு மலை சுத்தி வருவாங்க. அதுக்கு அடுத்து வந்து கார்த்திகை மாசம் 8ஆம் தேதி அன்னைக்கு லிங்கத்துக்கு அஷ்ட நந்திக்கும் அவங்க வழிபாடு பண்ணின்னு வருவோம். முதல்ல வந்து பெரிய கோயில்ல அந்த குரூப் அப்படியே ஆரம்பிச்சாங்கன்னா
இந்திரலிங்கம், அக்னி லிங்கம் அப்படின்னு இந்த 8 லிங்கத்துக்கும் அவங்க அபிஷேகம் ஆராதனை வழிபாடு பண்ணுவாங்கம்மா. அந்த அக்னி லிங்கம் முடிஞ்ச உடனே வந்து சேஷாத்தின் மட்டத்துல காத்தால எல்லாருக்கும் போறவங்க எல்லாருக்கும் நான் டிஃபன் கொடுத்துடுவாங்க. அங்க சாப்பிட்டு மறுபடியும் வழியில இருக்க யமலிங்கம், நிறுத்தலிங்கத்துல இருந்து எல்லா லிங்கமும் முடிச்சு அடியண்ணாமலையில போய் முடிச்சு அங்க மதியானம் சாப்பாடு அங்க அபிஷேக ஆராதனை முடிச்சு அங்க சாப்பாடு பண்ணிட்டு ராத்திரி 8 மணி 9 மணிக்கு ஈசான்ய லிங்கத்துல முடிப்பாங்க. அந்த ஈசான்ய லிங்கத்துல முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாருமே கலைஞ்சு போவாங்கம்மா. அவருக்கு அந்த 84வது வயசுல கூட வந்து அவரு அந்த வருஷம் போகும்போது அந்த வருஷம் கார்த்திகை திருவாங்க நான் திருவண்ணாமலைக்கு போயிருந்தேன். அம்மா நீயும் வரையாமா, நீ வந்தீங்கன்னா எனக்கு கூட நல்லா இருக்கும் அப்படின்னாரு. சரிப்பா நானும் வரேன்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை போயிட்டு அந்த வருஷமும் நாங்க மலை சுத்திட்டு தான் நாங்க வீட்டுக்கு வந்தோம். காத்தால 6 மணிக்கு கிளம்புனா நைட் 8 மணிக்கு தான் வரும். எல்லா லிங்கத்துக்கும் நந்திக்கு அபிஷேகம் ஆராதனை எல்லாம் முடிச்சிட்டுமா. Okay, I'm going to translate what Swami Amma shared. It's very, very profound. So, Swami Amma shared about the Tiruvannamalai Tirumurai Kalagam. Tirumurai is basically a Shaiva Siddhanta literature, a Shaivite literature. And just to share about that Shaivite literature in the Enlightenment ecosystem, spread the awareness, make people listen and read to it. The Tirumurai Kalagam was formed, basically an association where people share the teachings and from that specific Tirumurai, the Shaivite literature. So Panduranganar was the head of the Tirumurai Kalagam and my father was the vice president. He is called Upatalaivar. He was the vice president. And this Tirumurai Kalagam ran for about 42 years. It was formed. It started in Periyakoil, which is the main temple, the Tiruvannamalai main temple. That's where the Tirumurai Kalagam was officially inaugurated. And every month, they will come to the Guhai Namachivaya temple. They will actually perform the team, the whole group. They will gather in the Guhai Namachivaya temple and they will perform the rituals and the Abhishekam, and they will gather and they will read the Tirumurai, that specific Shaivite literature. The first meeting of the Tirumurai Kalagam started in my mother's house, in my father's house only. And then slowly they started gathering in the Guhai Namachivaya temple. Every month, the Tirumurai Kalagam, the members of this association, they will go around the hill, the Arunachala hill. They will go in the Girivala Padai. They will go around the hill. And once a year, during the Kartikai Deepa Brahmotsavam, in the month of Kartikai, during the Kartikai Deepa Brahmotsavam, the 8th day of that Brahmotsavam, they will go around the hill and have the darshan of the 8 lingas and the 8 nandis. Okay, so if you actually go around the Tiruvannamalai hill, the Arunachala hill in the Girivala Padai, then you will actually have the darshan of 8 lingas. It's called Indralingam, Agni Lingam, Yamalingam, Nirutilingam, Varunalingam, Vayulingam, Kuberalingam, Ishanya Lingam. So it'll actually be, you start the Girivalam from the main Tiruvannamalai temple and you go around the hill. As you go around the hill, you will have darshans of all these different Shivalingas and the Nandis. So there are 8 Shivalingas and 8 Nandis. So what they will do is every year on the day of the Kartikai Deepa Brahmotsavam, they will first start in the Periyakoil, the main temple of Tiruvannamalai, the main Tiruvannamalai Arunachaleshwara temple. They will start from there and then they will go to each linga and they will perform the Abhishekam, the sacred ritualistic bath, and perform the puja, the aradhana. And then after that, so first they start at 6 o'clock. They will start on the main temple. Then after that, they will go to Agni Lingam, the Indra Lingam, and then Agni Lingam. After finishing in Agni Lingam, they will gather there, have their breakfast, and then continue their journey to Yamalingam, Niruti Lingam. And then when they come to Adi Annamalai Koil, where they will finish the rituals there, the sacred Abhishekam and the puja, and we will have the lunch there. Night around 8 o'clock, 8 or 9 p.m., they will reach the Ishanya Lingam and then they will have their dinner and then only they will leave.
So morning 6 a.m. when we start, by the time we go around the hill, which is 14 kilometers, and go to each temple and offer the rituals, and when we finish, by the time it will be 8 or 9 p.m. in the night. So it's about a 14 hours. It's a event that day. And when my father was 84 years, in that year, on the day of the Kartikeya Deepam, I happened to be in Thiruvannamalai. So my father asked me, can you also come along? It will be helpful for me. Because I'm, was a little old at the time, 84 years. He wanted to take part in this 14-hour event, which starts at 6 a.m. in the morning. And you have to make a 14-kilometer walk around the hill, and not just one time. It's a 14 hours, 14 kilometers. Okay, and 84 years of age. Raju Mudaliyar Tata wanted to participate in this and asked Swami Amma if Swami Amma can join along. So Swami Amma said yes, and she went along with Tata, her father. So 6 o'clock they started, and they went to each temple, offered the rituals, Abhishekam, Aradhana, and by night 8 p.m. only, they came back from offering these rituals. ஒவ்வொரு தீபத்துக்கும் திருமறை கழகத்தார் ஏதாவது இந்த பக்தி மார்க்கத்துல ஒவ்வொரு புஸ்தகம் வெளியிடுவாங்கம்மா. அது அன்னைக்கு மதியானம் தீபத்தை மதியானம் இங்க பெரிய கோயில்ல ஆரம்பிச்சு தீபம் பாக்குற நேரத்துக்கு அடியண்ணாமலை கோயில் போய் சேர்ந்துருவாங்கம்மா. அங்க தீபம் முடிச்ச உடனே ஒவ்வொரு வருஷமும் புஸ்தகம் இந்த வெளியிடுவாங்க. அந்த மாதிரி வெளியிடுறதுக்கு அப்பா நிறைய நன்கொடை கொடுப்பாருமா. அதுல நிறைய அமௌண்ட் அவருடைய நன்கொடையால அந்த புஸ்தகம் பிரிண்ட் பண்ணி வெளியிடுவாங்க வருஷமா. Every year, during the Kartikeya Deepam, the Tirumurai Kalagam, they will publish a book, basically in the dimension of bhakti, evoking the bhakti, the devotion, the sacred sentiments in the readers. So in the path of Bhakti Marga, they will publish a book. And after the Deepam, which is like at 6 o'clock, the sacred fire is actually lit on top of the Arunachala hill. So after that Deepam is actually lit, they will publish the book. And my Raju Mudaliyar Tata, my father, he used to give a sizable donation. He always supported these kind of initiatives, and he will give a sizable donation, and they will print and publish the books with the contribution that my father used to give. அவர் அவருடைய வாழ்க்கையில கடைசி வரலும் அவருடைய உழைப்பிலேயே அவருடைய பொறுப்புலயுமே தான் அவர் குடும்பத்தை நடத்தினாருமா. அவர் கடைசியா காலம் ஆவறதுக்கு ஒரு 4 நாளைக்கு முன்னால தினம் அம்மாவை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு ஏதாவது ஒவ்வொன்னா பேசியிருந்தாரு. அந்த அளவுக்கு அவர் டெய்லி காத்தால எல்லாம் உட்கார்ந்தா அம்மா கிட்ட எல்லாம் பேசினேன் இருக்க மாட்டாரு. அவருடைய பழகுன அதனால அந்த தொடர்ந்து ஒரு அந்த ஒரு இன்சிடென்ட்க்கு போறதுக்கு முன்னாடிமா சுவாமிஜி நம்ம பாண்டரங்கனாரை பத்தியும் அந்த திருமுறை கழகத்தை பத்தியும் பேசியிருக்காரு. அதை பத்தி ஒரு சின்ன வீடியோ பார்த்துட்டு நம்ம அப்புறம் அதுக்கு அடுத்த இன்சிடென்ட் பத்தி போலாமா? ஓகேமா. Yes, we will now watch a small video on Swamiji talking about Vidwan Panduranganath, who is the founder of the Tirumurai Kalagam, and his role in Swamiji's life. Because Vidwan Panduranganath, Raju Mudaliyar Tata, all of them formed a joint ecosystem of Tiruvannamalai and played such a vital role in the childhood of Swamiji. So we will now watch a small video on Vidwan Panduranganath's role and contribution in Swamiji's life. My Agama Saiva Siddhanta Acharya, Panduranganath, his son is still alive, and all of them are
very well connected to us, and he is also my grandfather, my pre-monastic relative, and my acharya, both. He will buy books to teach me. In those days, all books will be sold in two rates. Sada bind, Kaliko bind. That is the way the title will be there. Sada bind, 2 ரூபாய் 3 அணா. Kaliko bind, 4 ரூபாய் 6 அணா. That's the way the rate will be put on that book. Kaliko bind is the thick bind. Sada bind is the ordinary binding. For him, he will always buy ordinary binding. But for me, he will always buy the Kaliko bind. Very costly book which will last forever. I will ask him, why you buy the same thing which you are buying for you? He will say, hey, I am going to use it only for me, but the book you are using is going to be kept in museum forever, for ages, for all your disciples to learn. All these words used to look too big for me at that time. I was just ordinary boy, 10-year, 12-year-old boy. Hey, what he used to tell, what I am reading just for me to teach you. But what you are reading is going to be kept in museum for all your disciples to read forever. So I have to get thick, bound, good quality for you. All the money he earned, he spent it on me. Books for me. என்னுடைய தகப்பனார் பேர் வித்வான் பாண்டனார். அவர் வந்து தமிழாசிரியராக ஓய்வு பெற்றார். ஓய்வு பெற்ற பிறகு திருமுறை கழகம் என்ற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி அதன் மூலமாக ஏறக்குறைய ஒரு 35 ஆண்டுகள் பணி செய்தார். அந்த பணியில் ராஜ்மலர், அதாவது நித்யானந்தா சுவாமியுடைய அம்மாவுடைய அப்பா ராஜ்மலர், அவர் ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் உழவார பணிக்கு வருவார். அப்போ நித்யானந்த சுவாமியும் வருவார். அப்பா கிட்ட நிறைய கேள்விலாம் கேட்பாருன்னு அப்பா சொல்லுவார். நேராக பார்த்தது கிடையாது. நிறைய கேள்விலாம் கேட்பாரு, நான் பதில் சொல்லுவேன். நல்லா அதே சிந்தனையாக இருப்பார், தெய்வ சிந்தனை. அதுக்கப்புறம் ராஜமொழியவர் தொடர்ந்து பல ஆண்டுகள் அதை திருவிழாவும் போது புத்தக வெளியீடுகள்லாம் பணம் வசூல் பண்ணி கொடுப்பாரு. துணைத் தலைவராக இருந்தார் திருமுறை கழகத்துக்கு. நல்ல ஈடுபாடு உடையவர், நல்ல மரியாதை உள்ளவர். அவர் எனக்கு என் மாதிரியும் அவர் ரொம்ப பிரியமாக இருப்பார். மண்டி வச்சுக்கிட்டு இருந்தார். இந்த மண்டிக்கு போவோம், நானும் போவோம், அப்பாவும் போவோம். வருஷம் அவர் தான் சாப்பாட்டு நெல் நல்ல தரமான நெல்லாக வரும்போது எங்களுக்காக வச்சு கொடுப்பாரு. Yes. So what we just saw. Am I audible? Yes, Swami, you're audible. There's a lot of echo coming. Laptop speakers have to be turned off, Swami. Yes.
1 or 2 times have Ganapati Darshan, Venkateshwara Baba Samadhi Darshan, Devi Baba Samadhi Darshan. By 3rd time, 4th time, you will see every prayer you are asking those beings, Ganapati or Venkateshwara or Subramanya or Parashakti. Simply those prayers become reality, and the relationship between you and that cosmic beings built. There are some great spiritual sciences unique to Hinduism. Subtle, otherworldly, but definitive sign. Manifesting. The cosmic beings in Archavatara, deities in Nijavatara, living incarnations is possible. Understand? Kriya Pada of Vedas and Agamas elaborately explain the whole science of making the cosmic beings manifest in Archavatara, deities and Nijavatara, living incarnations, both. During the Baba Samadhi Darshan, literally those cosmic beings manifest through this body. Just like how they manifest in Archavatara, deity, they manifest in Nijavatara, Pratyakshavatara, and give you all the boons you ask, bless you. You see, each God is an independent intelligence to lead you to enlightenment. Each God is a bridge for you to achieve the Shivatva, the ultimate Shiva consciousness. Krishna is the bridge for you to achieve the Krishna consciousness. But Shiva consciousness, Krishna consciousness, all consciousness is one and the same. Ultimate consciousness only. So that energy itself completely expresses. Just like Radhika, when I see my own sweetness in the mirror, I become eager to taste it. I find that the only way to relish this sweetness is through the constitution of Sri Radhika. Bhava Samadhi Darshan is a window to the infinite expanse of consciousness, allowing us to glimpse the formless in a way that we can understand. It cleanses the karmas of lifetimes. It awakens our biomemory to the space of Paramashiva, the ultimate consciousness, and creates a deep and lasting transformation in us. So what we just now saw, am I audible? Yes, Ma. Yes. So what we just now saw, to have a deeper understanding of it, Tirumurai Kazhagam is a very ancient Tamil literature which extols the glory of Paramashiva, the Hindu cosmic principle, the source, the ultimate source. And Rajamudaliyar Tata, Vidwan Panduranganar, and a team of people were very involved in spreading Tirumurai, in teaching people Tirumurai, and in making the teachings of Tirumurai a lifestyle. And Rajamudaliyar Tata and Panduranganar was the founder of it, the Tirumurai Kazhagam, which is the association to carry forward the teachings of Tirumurai, and Rajamudaliyar Tata was the vice president. You can see the number of dimensions in which Rajamudaliyar Tata functioned. On one side, he was a philanthropist. On one side, he was just overflowing with devotion to Paramashiva.
You can imagine at the age of 84, he would walk diligently 14 kilometers around the mountain. And not only that, offering an abhisheka, the sacred bath, and the dhupa, the incense stick, the deepa, doing the rituals for every single linga around the mountain and every single nandi, sacred bull around the mountain. 16 times you have to offer. At that age, walking around and actively participating in this ritual 16 times is not a joke. And the sun in Tiruvannamalai can be blazing hot. So in every dimension, he was so active in sustaining the ecosystem. And he donated liberally towards the publications, towards the books that Tirumurai Kazhagam would release, through which people could read and enrich themselves. He was an out-and-out enricher. Understand, why we are sharing all this is, more than Rajamudaliyar Tata as a person or a personality or Swamiji's own grandfather, he is one of the core components of the ecosystem of Tiruvannamalai. He is the quality of human being that Swamiji, our beloved Bhagavan, is working so hard to replicate in each one of us. He's a standing example of how to sustain an ecosystem such as Tiruvannamalai. Not only he, Vidwan Panduranganar, like you saw Panduranganar's own son, Ambalavan and Ayya, sharing in the interview just now, how Rajamudaliyar Tata and his father would carry forth the principles of Tirumurai Kazhagam. So through his body he worked, and intellectually he worked in spreading the teachings, and financially he worked to spread the Paramashiva Jnana and Vijnana, the teachings of Paramashiva and the glory of Paramashiva. And through devotion, his own devotion, he worked and inspired the devotion in others. He evoked the devotion in others. See, when you see him going around the hill and offering with so much of shraddha, sincerity and integrity, obviously you'll be inspired. You'll look in and you'll also be inspired to follow suit. So every moment of his life, his breath was to enrich the people. His body language, his lifestyle, his activities, everything, he was an out-and-out enricher, natural enricher. No one needed to tell him. Just living around him, you would just pick it up. So these are the deeper points we need to look in when Amma is sharing and when these videos are being played, when we are hearing Swamiji share about the personalities of Tiruvannamalai, and when we hear about others sharing in their interviews. We need to look deeper at the deeper layers and imbibe it in us and see how we can sustain the ecosystem that Swamiji is working so hard to revive, the ancient ecosystem of Kailasa. We have also with us today Manitya Pranapriyananda. Manitya Pranapriyananda, you've been watching the video on Vidwan Panduranganar, on Tirumurai Kazhagam, on Rajamudaliyar Tata's activities, and Ambalavan sharing about his own father, Vidwan Panduranganar. And in all your experience living around Bhagavan, the incarnation, the supreme content of Hinduism, what goes on in your mind right now that you would like to share with the viewers? Nithyananda, first of all, we'd like to thank all the panelists for allowing me to be part. One thing that really, just requesting you to hold on for a moment. I think our interview operator is going to also project your video on the screen so people can see you as well. And Yes, while we are having Ma Pranapriya join us on the video as well, so many of our viewers have continuing to put comments. So right after Pranapriya sharing, I'm going to come back and read some of the comments that our viewers have posted about the show that's currently happening, and especially about Swami Amma's Padmasana. Swami Amma, we are having our comments being. There are some great spiritual sciences unique to Hinduism. Subtle, otherworldly, but definitive science. Manifesting the cosmic beings in Archavatara, deities in Nijavatara, living incarnations is possible. Understand? Kriya Pada of Vedas and Agamas elaborately explain the whole science of making the cosmic beings manifest in Archavatara, deities, and Nijavatara, living incarnations, both. During the Bhava Samadhi Darshan, literally those cosmic beings manifest through this body.
Just like how they manifest in Archavatara, deity, they manifest in Nijavatara, Pratyakshavatara, and give you all the boons you ask, bless you. You see, each God is an independent intelligence to lead you to enlightenment. Each God is a bridge for you to achieve the Shivatva, the ultimate Shiva consciousness. Krishna is the bridge for you to achieve the Krishna consciousness. But the Shiva consciousness, Krishna consciousness, all consciousness is one and the same. Ultimate consciousness only. So that energy itself completely expresses. Just like Radhika, when I see my own sweetness in the mirror, I become eager to taste it. I find that the only way to relish this sweetness is through the constitution of Sri Radhika. Bhava Samadhi Darshan is a window to the infinite expanse of consciousness, allowing us to glimpse the formless in a way that we can understand. It cleanses the karmas of lifetimes. It awakens our biomemory to the space of Paramashiva, the ultimate consciousness, and creates a deep and lasting transformation in us. Yes. Ma Pranapriyamma. Yes. First of all, I would like to thank all the panelists today for having me in this show. I feel extremely blessed and privileged to be part of this show. And first of all, like what Manyanka Swami is telling, right here in Bigati Raj Sabha, everybody is so excited to see Amma being in Padmasana. It's really inspiring every single person over here. And I'm sure all the worldwide viewers as well. So as we were watching the videos, right? So two things that really struck me was, number one, Swamiji always shares with us books and deities made Nithyananda. So the amount of work Swamiji has done in last 26 years in contributing towards 1,000 plus publications, 1,000 plus books, especially commentaries on so many Hindu scriptures. Whatever Swamiji has done just in this field for the last 26 years to all the Hindus is extraordinary. And as I was watching the video, one thing that really struck me is the source of how the Vatavarana really helps. And this is what Swamiji has been repeating for the last few sessions, how the Vatavarana is so important even for the avatar, and that is what Swamiji is creating, the same Vatavarana for all the Hindus today through multiple ecosystems of Kailasa all around the world. And the other thing that struck me was the Padayatras, the religious congregations and Padayatras that Swamiji has conducted in last 26 years in 1,000 plus locations. Everything is, we can see that inspiration and the same Vatavarana being replicated of what we have seen through Rajamudalaya Tata in around Tiruvannamalai, and how religiously in each temple, how the other agamic practices was followed, right? To the detail, every single agamic practice was followed in terms of conducting the Abhishekam, how each ritual has to be performed religiously in each ritual. And that is what Swamiji has been sharing with the world for the last 26 years, the importance of practicing and following all the religious practices as per Agama, as envisioned by Paramashiva, and how successfully all these religious congregations has empowered the Hindus to practice and follow Hinduism. So these are things that was takeaway for me personally by watching this video. Well said, so well said. Pranapriyamma, you brought up a very, very interesting point here. Journeying around sacred Arunachala by foot, the 14 kilometers, and offering the rituals is a Padayatra by itself. The whole, their lifestyle is so seamlessly woven with all these components of the ecosystem. Today, Swamiji has to introduce Padayatra to us, and he has to explain what it is and inspire us to do the Padayatra, which is such a healthy lifestyle in itself, and it's such a which instills devotion in you and which keeps you in oneness with the whole,
and which gives you the serving mentality. Obviously, when you're walking with people, journeying by foot, you have to help each other and make the whole thing happen. The Hindu lifestyle is so amazing. Like you said, the Padayatra dimension of this ritual of going around the mountain and the rituals is so important to highlight to the viewers to understand. The next time Swamiji talks about Padayatra, remember Rajamudaliyar Tata. Remember how he used to journey by foot around the mountain. It is a mini Padayatra by itself. So these are the ways we have to connect what we are watching in these episodes and connect it back to our life. And when we listen to Swamiji talking next time, bring it back to our mind and imbibe it as part of our lifestyle. That was so beautiful. Swami Amma, next we would like to ask you, can you share a few words with us about your dear mother who unfortunately... And before we move on to that, I just really want to read some of the YouTube comments. We have so many viewers who are literally flooding our YouTube live, seeing Swami Amma in Padmasana. Okay. So we have Srinitya Adbhutananda from Malaysia saying Swami Amma Padmasana is so inspiring. And we have Shruti Priya Iyer saying pranams to Swami Amma, so inspiring to see Amma sitting in Padmasana. And Devika Rani from Malaysia is saying, yes, we should also practice sitting in Padmasana. It's very inspiring. And we have Suma Bhatt saying, we want to hear Swami Amma talk and hear more stories of Bhagavan. And we have many, many, many more comments. I'm just reading a few of those who are so inspired to see Swami Amma sit in Padmasana as she is narrating the Avatara Leela. Okay, so next, Swami Amma, can you share? We heard so much about Swami Amma sharing about Tata, Rajamudaliyar Tata. Can you also share a little bit about your mother, Swami Amma, Swamiji's maternal mother, your own mother? Can you share a few words about your mother? Okay, ma. I understood, ma. இந்த நேரத்துல எங்க அம்மாவை பத்தி பேசுறதுக்கு நான் கொஞ்சம் கடமைப்பட்டிருக்கேன். எங்க அம்மா பேர் எல்லம்மாள். அவங்க சைலண்டா அப்பா செய்யற எல்லா நல்ல காரியத்துக்கும் அவங்க அமைதியா பின்னால இருந்து உறுதுணையா இருந்தாங்க. எல்லா பிசிக்கல் ஒர்க் அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கறதுக்கும் அவர் என்னென்ன செய்யறாங்களோ அது எல்லாத்துக்குமே அவர் ஒத்துமையா இருந்து இவங்களும் கூட இருந்து துணை புரிஞ்சு நின்னதால் தான் அவருடைய வெற்றி இந்த அளவுக்கு வெளியே வந்திருக்குது. அப்படி இல்ல வீட்டுல ஒரு மனைவி கணவன் செய்யற எல்லா வேலைக்கும் ஏதாவது பிரச்சனை கொடுத்தாங்கன்னா இந்த அளவுக்கு அவர் வாழ்க்கைகள் முன்னேறி இருக்க முடியாது. ஒரு ஆண் வெற்றி அடைவதற்கு காரணம் அவருக்கு பின்னால இருக்க ஒரு பெண் தான் வாங்க. அந்த இதுல எங்க அப்பாவுடைய வெற்றிக்கு ஃபுல்லா எங்க அம்மா ஃபுல் சப்போர்ட்டா இருந்தாங்க. அந்த ஃபுல் சப்போர்ட்டா இருந்தது. அவர் எப்படி நடந்துக்கிறாரோ அதே மாதிரி இவங்களும் சிக்கனமா இருந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டா இருந்ததால்தான் அவர் இந்த அளவுக்கு ஒரு வெற்றியுள்ள ஆண்மகனா அவரால் திகழ முடிஞ்சதுமா. இது எங்க அம்மாவை பத்தி மெயினா சொல்ல வேண்டிய பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்மா எனக்கு. I'll translate what Swami Amma said. My mother's name is Ellammal. She used to silently support my father doing the physical work and whatever he used to do. Only because my mother supported, my father was able to be so successful. If the wife in the house is constantly is giving some problem or the other, my father or any man can never be so successful in life. And in Tamil, there is a saying, I'll translate that in English, that behind every successful man there is a woman. Just like that saying, my mother completely supported my father, and for my father to be successful, and even in terms of household expenses and managing the household expenses in a very efficient way, for my father to be successful, I can say that my mother was not just a full support. She was completely there, completely aligned to whatever my father was doing and supporting in every which way, which actually allowed my father to be very successful to whatever he is today. It is completely because of the support of the silent support of my mother.
And dear viewers, we have so much more to share, but of course we do have, we will be continuing in the further episodes. We are coming to the conclusion of today's episode of When God Is My Son. We are doing this every Tuesday and Friday as a series. So you can join us on next Friday. We will be continuing. We have so much more to share about Swamiji's maternal grandfather and Swami Amma's father, Raju Mudaliar Tata. So we'll be continuing our episode on next Friday on the 5th episode of When God Is My Son. And it is because of all of your support we have been continuing and being very successful in this series. So with that, we come to the conclusion of today's show. We'll be ending with the Purna Mantra and we'll be continuing on Friday at 7 p.m. Don't miss it. Swami Amma, nama Purna Mantra thoda mudichiralama. Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudashyate Purnasya Purnamataya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tatsat. Sarvam Sadguru Padvarpanamastu. Om Nithyanandam. Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation, darshan, slowly, very slowly, please. சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாதே ஒரு நாள் மடமன சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாதே ஒரு நாள் மடமன எம்மையாகின்ற அருணை மலையானே கருணையில் அருளவாராய் பஞ்சபூதத்தில் ஆட்சி புரிகின்ற நித்யனே இறங்கி வாராய் தூணிலும் துரும்பிலும் எனதுயிரிலும் நிறைந்து ஆட்கொண்டவா கனவிலும் நினைவிலும் இவை பொழுதிலும் எம்மை காக்கின்றவா தூணிலும் துரும்பிலும் எனதுயிரிலும் நிறைந்து ஆட்கொண்டவா கனவிலும் நினைவிலும் இவை பொழுதிலும் எம்மை காக்கின்றவா தடைகளை உடைத்து எதிரியை ஒழித்து சிவமயமாக்கிடவா உன் தரிசனம் காட்டு கொடிதனை நாட்டு நீரானே இந்நாட்டின் ராஜாதி ராஜனே சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாதே ஒரு நாள் மடமன சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாதே ஒரு நாள் மடமனம் Mabani pani zani zari zari gari zari zani zani pani pama pama gaza. Mabani pani zani zari zari gari zari zani zani pani pama pama gama pa pama pa pama pani pama pa gama pa pama pa pama pama gaza. Gama pa pama pa pama pani pama pa gama pama gama gari gari zari zani zani pani za zani za zani za 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 pani za zani za zani za re pani za zani za zani 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 za pani za zani za zani za za za. மண்ணிலே மாண்டு போகும் நோய்களில் வீழ்ந்து போகும் எண்ணிலா பிறப்பெடுத்து துதிக்கின்றோம் கண்ணிலே நீர் வடிந்து தன்னிலை ஓம் நித்யானந்தேஸ்வர परमशिवसमारम्भाम् नित्यानन्देश्वरि पराशक्ति
भक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி வரவேற்கின்றேன். உலகம் முழுவதிலும் நேரடி காணொளி காட்சியின் மூலமாகவும் வலையொளியின் மூலமாகவும் முகநூல் மூலமாகவும் கட்செவி மூலமாகவும் நேரடி ஒளிபரப்பில் இருமுனை காணொளி காட்சி வழியாகவும் அமர்ந்திருக்கும் அன்பர்கள், சீடர்கள், பக்தர்கள், கைலாயத்தின் குடிமக்கள் மற்றும் கைலாயத்தின் அமைச்சர் பெருமக்கள், பன்னாட்டு தூதரகங்களில் பணியாற்றும் தூதுவர்கள், உங்கள் அனைவரையும் மந்திரேஸ்வரர்கள், வித்யேஸ்வரர்கள், கணேஸ்வரர்கள், லோகேஸ்வரர்கள், அஸ்திரேஸ்வரர்கள் அனைவரையும் வணங்கி வரவேற்கின்றேன். பரமசிவ பரம்பொருளின் நேரடி செய்தி நம் எல்லோருக்கும் கைலாயத்திலிருந்து பெருமான் அருளும் எம்பெருமான் இறையனார் பரமசிவ பரம்பொருள் அருளும் செய்தி ஜீரணம், கர்மம், காயகல்பம், நித்தியத்துவ வாழ்வு. இந்த நான்கை பற்றிய மிக உயர்ந்த ஞான ரகசியங்கள், இந்த நான்கை பற்றிய மிக உயர்ந்த ஞான ரகசியங்கள் தான் பெருமான் பரமசிவ பரம்பொருள் எம்பெருமான் இறையனார் கைலாயத்திலிருந்து நம் எல்லோருக்கும் அளிக்கும் செய்தி. முதல்ல இந்த 4 வார்த்தைகளையும் விளக்குவதற்கான முயற்சியை செய்கின்றேன். ஆழ்ந்து கேளுங்கள். ஜீரணம், உடலுக்குள் இடப்படும் எப்பொருள் ஆயினும் தன்னுடைய சக்தியினாலே அதனை தன்மயம் ஆக்கிக் கொண்டு தன்னை பலப்படுத்திக் கொள்ளும் நிகழ்வே ஜீரணம். உடலுக்குள் இடப்படும் உணவாகவோ எதுவாகவோ இருந்தாலும் மனதிற்குள் இடப்படும் புலன்கள் சார்ந்த செய்திகள் நன்றோ தீதோ எதுவாக இருந்தாலும், உயிருக்குள் அளிக்கப்படும் உலகைப் பற்றிய சுகதுக்கங்கள் எதுவாக இருந்தாலும், நம்முடைய 5 சரீரங்கள், ஸ்தூல சரீரம் எனப்படும் இந்த இரத்தத்தாலும் சதையாலும் எலும்பாலும் மஜ்ஜையாலும் ஆக்கப்பட்ட ஸ்தூல சரீரம், சுவாச ஓட்டத்தாலே ஆக்கப்பட்ட பிராண சரீரம், எண்ண ஓட்டத்தாலே ஆக்கப்பட்ட மனோசரீரம்,
உணர்ச்சி ஓட்டத்தாலே ஆக்கப்பட்ட விஞ்ஞானமய சரீரம், உணர்வுமயத்தாலே ஆக்கப்பட்ட ஆனந்தமய சரீரம், இந்த 5 சரீரத்திற்குள்ளும் தன்மயமாக உயிரோடு இருந்து, உயிர்ப்பு நிலையிலே இருந்து, இந்த 5 சரீரத்திற்குள்ளும் என்ன செலுத்தப்பட்டாலும், உணவாக இருந்தாலும் விஷமாக இருந்தாலும், ஒரு மனமாக இருந்தாலும், அல்லது புலன்கள் சார்ந்த இன்பங்கள் துன்பங்கள், வலிகள் சுகங்களாக இருந்தாலும், உயிருக்கு அளிக்கப்படுகின்ற உற்சாகமோ அல்லது பயமோ எதுவாக இருந்தாலும், அளிக்கப்படும் அனைத்தையும் தன் சக்தியினால் தன்மயம் ஆக்கிக் கொண்டு தன்னை பலமாகவும் சக்திமயமாகவும் மாற்றிக்கொள்ளுகின்ற செயலுக்கு ஜீரணம் என்று பெயர். உணவுப் பொருளாக இருந்தாலும் நச்சுப் பொருளாக இருந்தாலும் ஜீரணிக்கின்ற அளவிற்கு பலமான குடல் சக்தி, வயிற்றின் சக்தி இருக்குமானால் நச்சென்றே ஒன்று கிடையாது. நம்மால் ஜீரணிக்க முடியாது போனால் பாலும் நஞ்சாய் மாறும். ஜீரணிக்க முடிந்தால் நஞ்சும் பாலாய் ஜீரணமாகி சக்தியாக மாறும். அதனால் நம்முடைய ஜீரண சக்திதான் ஒன்றை உணவாகவும் நஞ்சாகவும் மாற்றுகிறதே தவிர பொருள் அல்ல. அதாவது வெளி உலகத்திலே ஒரு பொருளை பல பேர் உணவென்றும் பல பேர் நஞ்சென்றும் நம்புவது ஒரு விதமான கலெக்டிவ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், தொகுப்பு அறிவு. ஆனால் எல்லா சூழலிலும் தொகுப்பு அறிவு பூரண அறிவு அல்ல. பல சூழல்களில் தொகுப்பு அறிவை தாண்டி நம்முடைய உடலுக்கு சக்திகளும் உண்டு, சாத்தியங்களும் உண்டு. இதை தெரிந்து கொள்பவன் வாழ்விலே வெற்றியடைகின்றான். இதை தெரிந்து கொள்ளுகின்ற அறிவுதான் ஜீரணம். என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் என் பூர்வாசிரமத்து பாட்டியார், பெரிய பாட்டியார் 103 வயது வாழ்ந்தார்கள். 103 வயதுக்கும் மேலே வாழ்ந்தார்கள். அவர்களில் துவங்கி தனகோட்டி அம்மாள்னு பேரு, அவங்க ஆரம்பிச்சு கர்நாடகால தும்கூர் மடத்தினுடைய, தும்கூர்ல இருக்கிற சித்தகங்கா மடத்தினுடைய மடாதிபதியாக இருந்த மிகப்பெரிய ஞான புருஷர் சிவகுமார மகாசுவாமிஜி. மிகப்பெரிய ஞான புருஷர். அவர் 111 வயசு வாழ்ந்தார். என்னுடைய பூர்வாசிரமத்து பாட்டியாரில் துவங்கி இவங்க சிவகுமார மகாசுவாமிஜி வரை என் வாழ்க்கையில் 200க்கும் மேற்பட்ட 100 ஆண்டுகளை தாண்டி வாழ்ந்தவர்களை நான் சந்தித்திருக்கிறேன். அதுல ஒரு 100 பேருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை நெருங்கி பார்க்கின்ற பாக்கியத்தை பரமசிவ பரம்பொருள் எனக்கு அளித்திருக்கிறார். 200 பேர் சந்திச்சிருக்கேன். எல்லா பலதரப்பட்ட வாழ்க்கை பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து 100 ஆண்டுகளுக்கு மேல் வாழ்ந்தவர்களை 200 பேரை என் வாழ்க்கையில நான் பார்த்திருக்கேன். அதுல
100 பேர் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை நெருக்கமாக பார்க்கின்ற பாக்கியத்தை பரமசிவ பரம்பொருள் எனக்கு கொடுத்திருக்காரு. இவர்கள் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலிருந்தும் நான் கற்றுக்கொண்ட சில பாடங்களை தொகுத்து உங்களுக்கு சொன்னேன்னா இந்த ஜீரணம்னா என்னன்னு புரிஞ்சிடும். இவங்க எல்லாருமே பலம் வாய்ந்த ஜீரண மண்டலத்தை உடையவர்களாக இருந்தார்கள். அதுக்கு காரணம் வெறுமனே அவர்களுடைய உணவு பழக்கம் மட்டும் கிடையாது, அவர்களுடைய மனப்பழக்கம். நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். அவங்க பல பேருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை, அவர்களுடைய சிந்தனை ஓட்டம், ஒரு வாழ்க்கையில் ஏற்படுகின்ற நல்லவை கெட்டவைகளை, சுக துக்கங்களை எவ்வாறு அவர்கள் அணுகுகிறார்கள், புரிந்து கொள்ளுகிறார்கள் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே கூர்ந்து கவனித்து பார்த்து நான் கற்றுக்கொண்ட பாடங்களை உங்கள் முன்னால் வைக்கிறேன். நான் கற்றுக்கொண்ட ஒரு மிகப்பெரிய பாடம், இவர்கள் எல்லாருமே உணர்வு ரீதியாக, உணர்ச்சி ரீதியாக எதையுமே ஜீரணித்துக் கொள்ளுகின்ற பெரும் சக்தி உடையவர்களாக, ஜீரணித்து தன்னை உத்தாரணம் செய்து கொள்ளுகின்ற, உத்தாரணம்னா மேல் நோக்கி தன்னை செலுத்திக் கொள்ளுகின்ற ஜீரண உத்தாரணம், தன் வாழ்விலே தனக்கு முன்னால் வைக்கப்படுகின்ற எந்த செய்தி, நிகழ்வு, சுகம், துக்கம், பலம், பலவீனம், நன்மை, தீமை எல்லாவற்றையும் ஜீரணித்து தன்னை உத்தாரணம் செய்து கொள்ளுகின்ற, ஜீரணோத்தாரணம் செய்து கொள்ளுகின்ற தெளிவு உடையவர்களாக இருந்தார்கள். மீண்டும் 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 அவர்களுடைய வாழ்க்கையை முழுமையாக பார்த்து, அவர்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற பல்வேறு நல்ல விஷயங்களை ரசித்து சுகித்து, கெட்டவை என்று அவர்கள் நினைக்கின்ற சிலவை நடக்கும் பொழுது கூட அதற்காக தன்னை பெரிதும் வருத்திக் கொள்ளாமல், அவைகளை ஜீரணித்துக் கொள்ளுகின்ற உணர்வாலும் உணர்ச்சியாலும் வாழ்க்கையை ஜீரணித்துக் கொள்ளுகின்ற சக்தி உடையவர்களாக அவர்கள் எல்லோரும் இருந்தார்கள். அவங்க எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் நாம் பார்த்த ஒரு காமன் த்ரெட், பொதுவான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, மனம், உணர்ச்சி, உணர்வு, 3 நிலையிலும் எண்ணங்கள், உணர்ச்சிகள், உணர்வுகள் 3 நிலையிலும் தங்கள் வாழ்க்கையை ஜீரணம் செய்து கொள்ளுகின்ற பெரும் சக்தி உடையவர்களாக அவர்கள் இருந்தார்கள். ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். நம்முடைய வாழ்க்கையில நமக்கு அநீதி இழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு நாம நம்ப ஆரம்பிச்ச உடனே அழிய ஆரம்பிச்சிடுறோம்.
பரமசிவ பரம்பொருள் நேர்மையே வடிவானவன், கருணையே வடிவானவன். ஒருவர்க்கு அநீதி இழைக்கப்படுவதற்கு அவன் ஒரு நாளும் அனுமதிப்பதில்லை. என்கின்ற உணர்வு தைரியம் நமக்குள் மலருமானால் வாழ்வின் ஏதாயும் ஜீரணிக்கின்ற சக்தி மலர்ந்துவிடும். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. எப்போ நமக்கு அநீதி இழைக்கப்படுதுன்னு நாம நம்ப ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்பவே நாம வாழ்க்கையிலிருந்து வித்ட்ரா பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். ஓ, நான் அன்பு செலுத்துனா அந்த அன்பை இவங்க எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிடுவாங்க, அது மூலமா என்னை ஏமாத்திடுவாங்க, என் உணர்ச்சியை காயப்படுத்திடுவாங்க, எனக்கு நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணிடுவாங்க. இந்த மாதிரி பல பேர் பண்றதை நான் பார்த்துருக்கேன். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க, ஆழ்ந்து இதை உள்வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். அன்பு, பொங்குகிற அன்பும் அதை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மற்றவர்கள் மீது நல்ல வார்த்தைகளாக அல்லது உங்களிடம் இருக்கின்ற உங்களுடைய நேரத்தை பகிர்வதன் மூலமாக அல்லது உங்களிடம் இருக்கின்ற இனிமைத்தன்மையை பகிர்வதன் மூலமாக, உங்களிடம் இருக்கின்ற அறிவை பகிர்வதன் மூலமாக, சில நேரங்களில் உங்களிடம் இருக்கின்ற பொருளையோ பணத்தையோ பகிர்வதன் மூலமாக அன்பினை பெருக்குவது உங்கள் வாழ்க்கையின் சத்தியத்தையும் சாத்தியத்தையும் பெருக்கிக் கொள்வது. ஆழ்ந்து கேளுங்கள். ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரம்னா என்னன்னங்கய்யா, மக்கள் எல்லாரும் பெரிய ஃபியூச்சர் இருக்கு அவங்களுக்கு அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு தங்கிட்ட இருக்கிற பணம், பொருள், என்ன நேரம் எல்லாவற்றையும் சமூகத்தோடு பங்களிப்பு செய்து கொண்டே இருப்பது, சுழல விட்டுட்டே இருக்கிறது. கரண்ட்லயே வச்சிருந்தா தான் கரன்சிக்கு மரியாதை கூடிக்கிட்டே போகும். ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரமே மக்கள் எந்த அளவிற்கு வாழ்க்கை மீதும் சமூகத்தின் மீதும் நாட்டின் மீதும் நம்பிக்கையை வைத்து இயங்குகிறார்களோ அதுதான் நாட்டோட பொருளாதாரம். அதே மாதிரிதான் பிரபஞ்சத்தோட பொருளாதார விதி. உங்க வாழ்க்கை மேல நீங்க எவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சு உங்களுடைய அன்பை நட்பு வடிவத்திலோ, புன்னகை, இனிமையான செயல்கள், சொற்கள், சேவைகள், உங்க டைமு, ட்ரெஷரு, டேலண்ட், உங்களுடைய அறிவு, செல்வம், நேரம், இதையெல்லாம் மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொண்டே செல்வதுதான் உங்கள் வாழ்க்கையின் பொருளாதாரத்தை மிக உயர்ந்த நிலையில் வைக்கும். எப்போ நீங்க இந்த மலர்தலாலும் பகிர்தலாலும் வஞ்சிக்கப்படுவதாக, மற்றவர்களாலும் சமூகத்தாலும் சூழலாலும் வஞ்சிக்கப்படுவதாக நம்புகிறீர்களோ, உங்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்படுவதாக நம்ப துவங்குகிறீர்களோ, அப்பொழுதே வாழ்க்கையிலிருந்து வித்ட்ரா பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க. ஓடாத நதி ஏரியாய் குறுகி குட்டையாய் மருகி வறண்டு நாசமாய் போகும். ஓடாத அன்பு தனக்கு
அநீதி இழைக்கப்பட்டு விட்டதாக நம்பி சுருங்கத் துவங்கி கடைசியில் அழிவையே செய்து கொள்ளும். புறப்பட்டு பெருங்காட்டாற்று வெள்ளமாக வருகின்ற காட்டாற்று பொங்குதல் தன் முன்னால் நிற்கின்ற மலையை விட பலமானதாக இருக்குமானால் அதை மலையை உடைத்து நதியாய் மாறி கடலில் சேரும். நதி எனும் பெயர் பெற்று கடலில் கலந்திடும். ஆனா மலையை கண்டு தன் பொங்கி வருகின்ற வேகத்திற்கு இந்த மலை அநீதி இழைக்கிறது அப்படின்னு நம்ப துவங்குச்சுன்னா, அந்த மலையை உடைச்சு தாண்டி போகாம தேங்க துவங்குச்சுன்னா, தேக்கத்தாலும் தியக்கத்தாலும் ஏரியாய் நின்று அதிலும் குட்டையாய் மாறி பிறகு அதிலும் வறண்டு காணாமல் போய்விடும். எப்போ நீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை பிரவாகம் அன்பு, அன்பின் பெருவெளிப்பாடு, அன்பின் பெருவெளிப்பாடே வாழ்க்கை மேல நாம வைக்கிற நம்பிக்கைங்கயா. அது உங்களுக்கு குறைய துவங்குச்சுன்னா, உங்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்படுவதாக நம்ப துவங்குனா, உங்களுக்கு நீங்களே அழிவை இழைத்துக் கொள்கிறீர்கள். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. அநீதி இழைக்கப்பட்டால் கூட தவறில்லை, பொங்கி பெருகிக் கொண்டே இருங்கள். என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் கத்துக்கிட்ட ஒரு பெரிய ராஜ ரகசியம், யார் யாரெல்லாம் வாழ்க்கையில ஒரு தலைவனாக வெற்றியின் வடிவமாக வாழணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, அவங்க எல்லாரும் இந்த ஒரு ரகசியத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள். ஒரு காலத்தும் உங்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்படுவதாக உங்களுக்குள் நம்பாதீர்கள். எந்த அநீதி இழைக்கப்பட்டாலும், பொங்கி வருகின்ற காட்டாற்று வெள்ளம் நடுவிலே ஒரு மலை தடுத்து நிறுத்தினால், அந்த காட்டாற்று வெள்ளம் ஐயோ இந்த மலை எனக்கு அநீதி இழைக்கின்றது, என் வாழ்க்கையின் போக்கை மறைக்கின்றது அப்படின்னு நினைச்சதுன்னா, வெறும் ஏரியாய் நின்று குட்டையாய் குறைந்து காணாமல் போய்விடும். அப்படி நினைக்காமல் என் நீரோட்டத்திற்குள் உயிரோட்டம் இருக்கின்ற வரை இந்த மலையோடு முட்டி பார்த்து இதை திறந்து நதியாய் பொங்கி கடலை அடைந்தே தீருவேன்னு தொடர்ந்து அதன் உயிரோட்டத்தோடு முயற்சியை செய்து கொண்டே இருந்தால் மலை திறந்தே தீரும். எந்த காட்டாற்று வெள்ளத்தின் பிரவாகமும் பொங்கி பெருகுகின்ற வேகத்தினாலேயே எல்லா மலைகளையும் உடைத்து விடுவதில்லை. தன்னுடைய விடாமுயற்சியின் பலத்தாலே மட்டும்தான் எல்லா மலைகளையும் உடைக்கின்றது. முன்னாடி இருக்கிறது சிறு குன்றாக இருந்தால் பொங்கி பெருகும் வேகத்தாலேயே உடைத்து விடலாம். முன்னாடி இருக்கிறது பெருமலையாக இருந்தால் தயங்கி நின்றாலும் திகைத்து நின்று விடாமல் வில் பர்சிஸ்டன்ஸோட
விடாமுயற்சியோடு நிற்குமானால் மலைகளை தகர்த்தே தீரும், திறந்தே தீரும். இந்த ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள். எக்காரணம் கொண்டும் எப்பேற்பட்ட துக்கம் வருமானாலும், வாழ்வில் எந்த சூழ்நிலை வருமானாலும், உங்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டதாக உங்களுக்குள் நீங்கள் நம்பாதீர்கள். வாழ்க்கையே நன்கொட. ஒருவேளை அநீதி மாதிரியான சில சம்பவங்கள், சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் வரவிலே செலவென்று கணக்கு வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமே தவிர வாழ்க்கையில் நஷ்டம்னு நினைக்க கூடாது. வரவிலே செலவு, 100 கோடி வரவு, அதுல ஒரு 1 கோடி செலவு. வரவிலே செலவுதான் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் உங்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்படுகிறதாக சொல்லுகின்ற எல்லா நிகழ்வுகளுமே. எதுவுமே வாழ்க்கை நஷ்டம் அல்ல, வாழ்வு நஷ்டம் அல்ல, வரவில் செலவு. இந்த தெளிவை வைத்திருந்தீர்களானால் உங்களுடைய சக்தி பிரவாகம், அன்பு பிரவாகம் பொங்கிக் கொண்டே இருக்கும். வாழ்க்கையின் உற்சாகம், உயிர்ப்புத்தன்மை பொங்கிக் கொண்டே இருக்கும். பொங்கி பிரவாகமாக நமக்குள்ளே இருந்து கொண்டே இருக்கும் உயிரின் உயிர்ப்புத்தன்மையே சிவம், அன்பே சிவம் என்று திருமூலப் பெருந்தகையார் சொல்வதற்கு காரணம் இதுதான். வாழ்க்கை ஏதாவது நமக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டு விட்டதாக காட்டினாலும் கூட அது வரவிலே செலவே தவிர வாழ்வின் நஷ்டம் அல்ல. இந்த தெளிவை வைத்துக்கொண்டு உங்கள் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு சூழலையும் பார்த்து ஆய்ந்து தெளிந்து செயல்படுவீர்களேயானால் எதை வேண்டுமானாலும் ஜீரணித்து உங்க மொத்த வாழ்க்கையும் உங்கள் உயிரை பலப்படுத்தும். 100 ஆண்டு நீங்க வாழறீங்கன்னா 100 ஆண்டு வாழ்க்கையை நீங்க பார்க்கும் பொழுது அந்த 100 ஆண்டு வாழ்க்கை உங்களை பலப்படுத்தி இருக்க வேண்டும். அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலார், அன்பே சிவம் ஆவது யாரும் அறிகிலார், அன்பே சிவம் ஆவது யாரும் அறிந்தபின் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே. திருமூலப் பெருந்தகையினுடைய திருமந்திரம். என்ன அருமையான சத்தியம்! நினைக்க நெஞ்சு மலரும் தேவாரமும் திருவாசகமும். 12 திருமுறைகளிலே 10ஆம் திருமுறை திருமூலப் பெருமான் அருளிய திருமந்திரம். சிறு வயதிலே என்னுடைய தாய் வழி பாட்டனார் ஒரு நாள் தவறாமல் 12 திருமுறை இந்த முற்றோதல்னு சொல்லுவார்கள். அப்படின்னா தினந்தோறும் இரவு ஒரு குறிப்பிட்ட 1 மணி நேரமோ ஓதுவார்கள், படிப்பார்கள், பாடுவார்கள். அடுத்த நாள் அடுத்த பதிகங்கள், அந்த மாதிரி அப்படியே தொடர்ந்து செய்து சில மாதங்களுக்குள்ளாக 12 திருமுறைகளையும் முற்றோதல் செய்து விடுவார். திரும்ப ஆரம்பிப்பார். இது மாதிரி
அவரோடையே இரவுகளை எல்லாம் கழித்து அவர் பக்கத்திலேயே படுத்துட்டு அதை கேட்டு 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 பல தேவார பதிகங்கள் இன்னமும் மனப்பாடமாக மனதுக்குள்ளே பதிந்து விட்டன. நான் மீண்டும் 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 நினைத்து என் வாழ்க்கையிலே எனக்கு அளிக்கப்பட்ட மிக பெரிய ஆசீர்வாதம் எது என்று நினைக்கிறேன்னா, திருவண்ணாமலை அப்படிங்கிற அந்த ஞான சூழல், ஞான சூழலியல், ஸ்பிரிச்சுவல் ஈகோ சிஸ்டம். என்கிட்ட பல பேர் கேட்கறது உண்டு, உங்க குரு யார் சாமி அப்படின்னு. மொத்த திருவண்ணாமலையுமே எனக்கு குரு. பரமசிவ பரம்பொருளே நேரடியாக அருணகிரி யோகீஸ்வரனாக வந்து ஞானத்தையும் பரமசிவ பரம்பொருளின் சத்தியங்களையும் பரமசிவத்துவத்தையும் சாத்தியமாக்கினார், அனுபூதியாய் அருளினார். அவரே குரு. அதை தாண்டி அவர் உருவாக்கி வைத்து உயிரோடு வைத்திருக்கும் அந்த ஞான சூழலியல், நான் பிறந்து வளர்ந்த அந்த காலகட்டத்திலே 80கள், 78ஆம் ஆண்டு பிறந்தேன். 1978 பிறந்த 80கள் 90 துவக்கங்களிலெல்லாம் திருவண்ணாமலை விட்டு கிளம்பிட்டேன் யாத்திரையாக. 78 95 வரை அந்த காலகட்டத்திலே திருவண்ணாமலையில் வாழ்ந்த ஒவ்வொருவருமே என்னுடைய குருதான். ஒவ்வொருவரை பற்றியும் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் எந்த அளவிற்கு பங்களித்தார்கள் என்பதை வரலாற்றிலே நான் பதிய வேண்டும், பதிந்தே தீர வேண்டும். என அதுதான் நான் அவர்களுக்கு செய்கின்ற நன்றி கடன். ஒவ்வொருவரும் இன்னைக்கு ஒரே ஒருத்தரை பத்தி வேணா சொல்ல முயற்சி பண்றேன். நான் பிறந்து வளர்ந்த இடம் வந்து திருக்கோயிலுக்குள்ளேயே, அண்ணாமலையான் ஆலயத்திற்குள்ளேயே, அந்த மாடவீதின்னு சொல்வார்கள், 7ஆம் பிரகாரம்னு இந்த கோவில் ஸ்தலத்தார்கள் சொல்லுவாங்க. திருவண்ணாமலை வந்து காமிகாகமத்தின்படி பெருமானே அமைத்த நகரம். பெருமானே விஸ்வகர்மாவை அழைத்து அமைத்த நகரம் திருவண்ணாமலை. அது ரொம்ப தெளிவா அருணாச்சல புராணத்துல டாக்குமெண்ட் ஆயிருக்கு. காமிகாகமத்துப்படி அமைச்சிருக்காரு. அதனாலதான் முறையாக அந்த கிரியைகள் செய்கின்ற ஆதிசைவ சிவாச்சாரியார்களுக்கு வடக்கு பாகம், வடகிழக்கு ஈசான்ய பாகம், இங்க ஆதிசைவ சிவாச்சாரியார்களுக்கான வீடுகள், அக்ரஹாரங்கள், ஸ்தலத்தார்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற கோவில் நடத்தும் பெருங்குடி ஆதிசைவ வேளாளர்கள், அவர்களுக்கு இந்திர திசை கிழக்கும், அக்னி திசை தென்கிழக்கும், தெற்கு திசை யமனுடைய திசை, இந்த திசைகளிலே வீடுகளும், இதிலும் 6ஆம் பிரகாரத்திற்குள் ஆனை கட்டுவதற்கு, பசுமடம் வைப்பதற்கு, அந்த ஆனை கட்டுவதற்கு 6ஆம் பிரகாரத்திற்குள், 7ஆம் பிரகாரத்திற்கும் 6ஆம் பிரகாரத்திற்கும் நடுவிலே இருந்த வீதி இன்னமும் ஆனைகட்டி தெரு என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதே அந்த 6ஆம் பிரகாரத்திலேயே நைருதி பாகத்திலே ருத்ரகன்னிகைகளுக்கான வீடுகள் காமிக ஆகமத்திலே எவ்வாறு யார் யார் இருக்க வேண்டும் என்று பெருமான் விளக்குகிறாரோ அதே முறையிலே அமைக்கப்பட்ட, பெருமானே அமைத்த திருநகரம். அவரே
விஸ்வகர்மாவுக்கு உத்தரவிட்டு அமைத்த திருநகரம் திருவண்ணாமலை. அது மாதிரி அந்த சப்த பிராகாரம் 7ஆம் பிரகாரத்திலே மாடவீதின்னு சொல்வார்கள். அங்கே ஸ்தலத்தார்கள் என்கின்ற கோவில் பெருங்குடி, அந்த குடும்பத்திலே பெருமான் என்னை பிறந்து வளரச் செய்தார். 7ஆம் பிரகாரத்தில் தான் நான் மாடவீதின்னு சொல்வார்கள், திருவூடல் வீதின்னு சொல்வார்கள். அந்த 4 தெரு திருவண்ணாமலையிலே இந்த மாடவீதி 4ற்கும் 4 தனித்தனி பெயர்கள் உண்டு. கிழக்கு மாடவீதிக்கு தேரடி வீதி என்றும், தெற்கு மாடவீதிக்கு திருவூடல் வீதி என்றும், மேற்கு மாடவீதிக்கு பேகோபுரத் தெரு என்றும், வடக்கு மாடவீதிக்கு பெரிய தெரு என்றும் பெயர்கள் உண்டு. இதுல தெற்கு மாடவீதியான திருவூடல் தெருவிலே அண்ணாமலையானுடைய ஸ்தலத்தார்கள் எனும் கோயில் பெருங்குடி மக்கள். அந்த குலத்திலே ஆதிசைவ வேளாளர்கள் பரம்பரையிலே பிறந்து வளர்ந்து காலையில் எழுவதும் பெருமான் ஆலய மணியோசை கேட்டுத்தான், இரவு உறக்கத்திற்கு செல்வதும் பெருமானை பள்ளியறையில் வைத்து பள்ளியறை பூஜைகள் முடித்து அந்த பிரசாதத்தை உண்டுதான் இரவிற்கு உறங்கவும் செல்லுவது. கோவில் பெருங்குடியில் பெரும்பிறப்பு அளித்தான் எம்பெருமான், அவனுக்கே ஆளானோம், அவனுக்காய் வாழ்ந்தோம், அவனையே நினைந்து அவனருளாலே வாழ்ந்து. என்ன வாழ்க்கையப்பா! இன்னமும் நினைத்தாலே நெஞ்சு நிற்கின்றது. பெருமான் செய்து வைத்த ஞான சூழல். எங்கள் பரம்பரையிடமிருந்து கிறிஸ்தவ பிரிட்டிஷ் ராஜாங்கம் ஆலயங்களையும் சொத்துக்களையும் பிடுங்கி எடுத்துக்கொண்டார்கள். இந்த கோயில் குடிகளாகிய எங்களை துண்டாடி ஆதிசைவ சிவாச்சாரியர்கள் அவர்களை கருவறை அடிமைகளாக்கி வைத்து ஸ்தலத்தார்கள் என்று சொல்லப்படும் ஆதிசைவ வேளாள பெருமக்கள் ஆலயம் நடத்தும் ஆதிசைவ வேளாள பெருமக்களை மணியக்காரர்கள் என்கின்ற சம்பளத்திற்கு பிச்சைக்கு பணி செய்யும் ஏவலாளிகளாக மாற்றி, சிவாச்சாரியார்களை கருவறை அடிமைகளாக மாற்றி, ஆதிசைவ வேளாளர்களை மணியம் என்கின்ற பெயராலே சம்பளத்திற்கு பிச்சைக்கு வேலை செய்யும் ஏவல்காரர்களாக மாற்றி, எங்களுக்குள் இருந்த இசை வேளாளர்களாகிய ருத்ரகன்னிகள் சம்பிரதாயத்தை மொத்தமாக அழித்து மலர் தொடுத்து கொடுக்கும் பண்டாரகர்கள், திருமுறை விண்ணப்பம் செய்து பெருமானை வழிபடும் தேசிகர்கள் போன்றவர்களையெல்லாம் இல்லாமல் செய்து நாதஸ்வரம் வாசித்து பெருமான் திருமுன்பு நடனம் செய்து தங்கள் வாழ்க்கையை பெருமானுக்கு அர்ப்பணித்திருந்த இசைவேளாளர் குடும்பங்களை சட்டவிரோதமாக மாற்றி அவர்களை அடியோடு அழித்து இது எல்லாவற்றையும் நடத்தி முடித்து விட்டார்கள். ஆனாலும் எங்கள் உயிருக்குள்ளே பெருமான் விதைத்த அன்பை, பக்தியை, இவை எல்லாவற்றையும் தாங்கிக் கொண்டு மாறாத அவன் திருவடியில் இருக்கும் பக்தியின் ஒரு சக்தி மாத்திரத்தாலே, அந்த பக்தியின் சக்தியினாலேயே இவை எல்லாவற்றையும் தாக்குப்பிடித்து நல்ல இந்துக்களாக வாழ வைத்து விட்டான் எம்பெருமான். அது போதுமப்பா. கிறிஸ்தவ ஆங்கிலேய பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யம் எங்களிடமிருந்து
எங்கள் சொத்துக்களை எல்லாம் பறித்து எங்களை எல்லாம் துண்டாடி அந்த நிலங்கள் சொத்துக்களை கிறிஸ்தவ சர்ச்சுக்களுக்கு கொடுத்து நாங்கள் எங்களுடைய கல்விக்காகவும் மருத்துவத்துக்காகவும் அடிப்படை உணவாதாரத்துக்காகவும் கூட அவர்களிடம் சென்று கையேந்தி நிற்க வேண்டிய நிலைமையை ஏற்படுத்தி அதன் மூலமாக எங்களை மதமாற்றம் செய்ய வைத்து அல்லது மதம் மாற விரும்பாதவர்களை குறைந்தபட்சம் அவர்கள் உயர்ந்தவர்கள், அவர்கள் நல்லவர்கள், அவர்கள் நமக்கு பிச்சையிடுகிறார்கள் என்கின்ற மன மூளைச்சலவையை எங்களுக்கெல்லாம் செய்து இவ்வளவு கொடுமைகளுக்கு பிறகும் எங்கள் நிலமிழந்து வாழ்விழந்து ஆதாரம் இழந்து சொத்தெல்லாம் இழந்து யார் எங்களிடமிருந்து இதை பறித்துக் கொண்டார்களோ அவர்களிடமே எங்களை பிச்சை எடுக்கவும் செய்ய வைத்து அவர்களை நல்லவர்கள் போல எங்களுக்கு காட்டி மூளைச்சலவை செய்து இத்துணை கொடுமையையும் என் முன்னோர்கள் தாங்கி கடைசி வரை மதத்தை விட்டு கொடுக்காமல் பக்தியோடு வாழ்ந்து எங்களை இந்துக்களாய் நல்ல சைவர்களாய் விட்டு சென்றீர்களே அப்பா, அது போதும். அது ஒன்றிற்காக என்றென்றும் கடன்பட்டிருப்போம் என் முன்னோர்களுக்கு. அடிவயிற்றின் பெரும் நோயான பசியை வைத்து உணவு கூட கொடுக்காமல் பெரும் பஞ்சங்களை உருவாக்கி எங்கள் மனோபலத்தை அழித்து எத்துணை கொடுமைகளை சந்தித்தாலும் நடுரோட்டில் பிச்சை எடுத்து உண்டாலும் சர்ச்சு முன்பு பிச்சைக்கு செல்வதில்லை என்கின்ற தெளிவோடு வாழ்ந்த என் முன்னோர்களை நினைந்து எங்காவது ஒரு மூலையிலாவது அவர்கள் விட்டு சென்ற இந்த திருவண்ணாமலை எனும் ஞான சூழலியல் மீண்டும் மலர்ந்து என்றென்றும் நிறைந்திருக்கும், என்றென்றும் உயிரோடு இருக்கும் விதத்திலே உருவாக்கி வைப்பதற்காகத்தான் இந்த கைலாசத்தை செய்து கொண்டிருக்கின்றேன். இந்த பேரநீதி எல்லாம் நிகழ்ந்திருந்தாலும் கூட இந்த அநீதிகள் தங்களுக்கு இழைக்கப்பட்டது என்று தங்களை குறுக்கிக் கொள்ளாமல், அழித்துக் கொள்ளாமல், இதையெல்லாம் ஜீரணித்து பெருமான் மீதிருக்கும் பக்தி என்கின்ற ஒரே ஒரு சக்தியினால் இதையெல்லாம் ஜீரணித்து எங்களை வாழச் செய்த ஞான சூழலியல் பரமசிவ பரம்பொருள் இன்றும் உயிரோடு இருக்கும் திருவண்ணாமலை எனும் ஞான சூழலியல் ஸ்பிரிச்சுவல் ஈகோசிஸ்டம். ஆஹா, என்போலும் தீனரை இன்புறக் காத்து நீ எந்நாளும் வாழ்ந்தருள் அருணாச்சலா என்று பகவான் ரமண மகர்ஷி உயிர் உருக கரைந்து பாடுகின்ற அண்ணாமலையானே, அந்த ஞான சூழலியலே ஸ்பிரிச்சுவல் ஈகோசிஸ்டம். வாழ்வின் அடிப்படையான அண்ணாமலையான் மீது பக்தியை மீண்டும் மீண்டும் நமக்குள் உருவாக்கிக் கொண்டே இருக்கின்ற
பெருமானே நிஜமாக எழுந்தருளும் அந்த திருக்கோயில் பரமசிவ பரம்பொருளின் பல்வேறு பரிமாணங்கள், பரம்பொருளை அடைகின்ற பல்வேறு பாதைகளை வாழ்ந்து அனுபூதியாக காட்டி மற்றவர்களுக்கும் அனுபூதியாக்குகின்ற ஒவ்வொரு ஞான பரம்பரை, வாழையடி வாழையென வந்த அந்த ஞான பரம்பரை, ஒவ்வொரு ஞானிகளும் உருவாக்கி வைத்த அந்த ஞான சூழலியல், சாக்தம், வேதாந்தம், சகஜ சமாதி மார்க்கம் எனும் சத்தியங்களை தான் வாழ்ந்து அதை ஒரு ஞான சூழலியலாக செய்து வைத்த சேஷாத்ரி பெருமானை சொல்வேனா? மிக உயர்ந்த அத்வைத ஞானத்தை சகஜ சமாதியிலே சகஜ அனுபவமாக, நிர்விகல்ப சமாதியை சகஜ அனுபவமாக வாழ்ந்து திருவண்ணாமலையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஞான சூழலியலை உருவாக்கி வைத்த, இன்னமும் உயிரோடு இருக்கின்ற பகவான் ரமணரின் ஞான சூழலியலை சொல்வேனா? எப்போதும் அஜபா ஜப நிலையில், பராபக்தி நிலையிலே நிலைத்திருந்து தன் புன்னகையாலேயே பார்ப்பவர்களுக்கெல்லாம் நயனதீட்சை அளித்து ஞானத்தை பொங்கச் செய்த யோகிராம் சுரத்குமாரின் ஞானச் சூழலியலை சொல்வேனா? ரமண மகர்ஷி குறைந்தபட்சம் 10,000 நல்ல முழுநேர ஸ்ரத்தையோடு கூடிய தீவிரமான ஞான சாதகர்களையும் சந்நியாசிகளையும் உருவாக்கொண்ட ஒரு ஞான சூழலையே உருவாக்கி வைத்திருக்கின்றார். நான் 10,000 சொல்றது மிக குறைந்த எண்ணிக்கை. திருவண்ணாமலையிலே இருக்கின்றவர்களை நான் சொல்லுகின்றேன். உலகம் முழுக்க இருக்கின்ற அவருடைய சீடர்கள் பக்தர்களை சொன்னா அது கோடிக்கணக்கில் தான் போகும். எத்தனை கோடின்னு தெரியாது. எப்படி பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஒரு ஆர்கனைஸ்டான ஆர்டரை உருவாக்கி வச்சாரோ, அதைவிட பறந்து விரிந்த ஒரு ஆன்மீக சம்பிரதாயத்தை, மேபி ஒரு ஆர்கனைசேஷனா இல்லாம இருக்கலாம், ஆனா ஆன்மீக சம்பிரதாயம், ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஈகோ சிஸ்டத்தை பகவான் ரமண மகர்ஷி உருவாக்கி விட்டார். முறையாக பக்தியும் சைவமும் தமிழும் தழைத்து இனிது ஓங்கிட வேதங்களும் ஆகமங்களும் தெளிவாக விளக்கி உரைக்கும் வைதீக சைவத்தை உயிரோடு வைப்பதற்காக திருவண்ணாமலைக்குள் திருமுறைக் கழகம், சோமவார வழிபாட்டுக் கழகம், கிருத்திகை மாத வழிபாட்டுக் கழகம், அருணகிரிநாதர் விழாக்குழு, இது மாதிரி ஒரு குறைந்தபட்சம் 100 இயக்கங்கள், 100 ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கு. நான் இப்ப சொன்ன சிலதெல்லாம் நேரடியாக என்னுடைய பூர்வாசிரமத்து உறவினர்கள், நண்பர்கள், இவர்கள் நடத்துபவை. அதனால இந்த பேரெல்லாம் எனக்கு உடனே ஞாபகம் வருது.
என்னுடைய பூர்வாசிரமத்து பாட்டனார், என்னுடைய வைதீக சைவ குரு வித்வான் பாண்டுரங்கனார் அவர்கள்தான் திருமுறை கழகத்தை துவங்கி நடத்தினார்கள். அவருக்கு பிறகு இப்பொழுது அவருடைய சீடர்கள், வழித்தோன்றர்கள் நடத்துகிறார்கள். தமிழிலே 100க்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதி மொழிபெயர்த்து அல்லது உரைநடைகள் எழுதி பதிப்பித்திருக்கிறார்கள். என்னுடைய பாட்டனார் அறிவார்ந்த சைவத்தையும் தமிழையும் வாழ்க்கையாக கொண்டு வாழ்ந்த குடும்பம். திருவண்ணாமலையிலே ஆதிசைவ வேளாளர்களுக்கான மடம், அப்பர் சுவாமி மடம், செவ்வா மடம் என்று 2 மடங்கள் இருக்கின்றன. பக்கத்துல இருக்கும். அந்த மடத்தின் 2 மடத்தினுடைய நீள அகலமும் அண்ணாமலையார் ஆலயத்துக்குள்ளே இருக்கின்ற ஆயிரங்கால் மண்டபத்தோட நீள அகலமும் ஒன்றாக இருக்கும். இதனுடைய ஆதிசைவ குரு பாண்டுரங்கனார் எனக்கு நேரடியாக ஒரு தடவை அளந்தே காட்டினார். நான் தாத்தா ஏன் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு கேட்டேன். அவர் சொன்னார், அப்பா இங்கதான் நம்முடைய அருணாச்சல சர்வஞ பீடம் மடம் இருந்தது. தொண்டை மண்டல சைவ வேளாளர்கள், ஆதிசைவ வேளாளர்களுக்கு அந்த ஆதிசைவ வேளாளர்கள் தான் ஆலயத்தை நிர்வகித்து வந்தார்கள். ஆலயம் அமைத்து நிர்வாகம் செய்து வந்த கோவில் ஸ்தலத்து பெருங்குடி மக்கள். இந்த ஆயிரங்கால் மண்டபம் இருக்கின்ற இடத்தில் தான் அந்த மடம் இருந்தது. நம்முடைய ஆதீன குருமுதல்வர், அருணாச்சல சர்வஞ பீடத்தினுடைய ஆதீன குருமுதல்வர் தான், அவருடைய ஜீவ சமாதி தான் பாதாளலிங்கம். இந்த ஆயிரங்கால் மண்டபம் அமைப்பதற்காக விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தின் அரசன் கிருஷ்ணதேவராயன் இதே அளவு இடத்தை நமக்கு அளந்து கொடுத்து அங்கு மடம் கட்டி கொடுத்து விட்டு இங்கு ஆயிரங்கால் மண்டபத்தை அமைத்தார். அதனாலதான் 2 மண்டபத்தோட அளவும் ஒன்றாக இருக்கும். இது வரலாற்று செய்தி, உனக்கு தெரியணுன்றதுக்காக சொல்றேன்பான்னு சொல்லி இதை ஆதாரத்தோடு அவர் பதிவிட்டும் இருக்கின்றார். கோவில் பெருங்குடியில் பிறப்பளித்தானே புனித்த புருவமும் குவை செவ்வாயிற்குமின் சிரிப்பும் பனித்த சடையும் பவளம்போல் மேனியிற் பால் வெண்ணீரும் இனித்தமுடன் எடுத்த பொற்பாதமும் காணப்பெற்றால் மனித்த பிறவியும் வேண்டுவதே இம்மாநிலத்தே. தேவாரம் சொல்லுகின்றது. அப்பர் சுவாமிகள், திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் பாடுகின்றார், புனித்த புருவமும் கொவ்வை செவ்வாயிற்குமின் சிரிப்பும் பனித்த சடையும் பவளம்போல் மேனியிற் பால் வெண்ணீரும் இனித்தமுடன் எடுத்த பொற்பாதமும் காணப்பெற்றால் மனித்த பிறவியும் வேண்டுவதே இம்மாநிலத்தேன்னு பாடுறார். அதே மாதிரி நினைத்து நெஞ்செலாம் நெகிழ்ந்திட நினைக்க முக்தி தரும் அருணாச்சலனை தானும் கண்களும் அவன் ஆலய மணியோசை கேட்டே விழித்தெழுந்து அவன் திருப்பள்ளியறைக்குச் சென்றபின் திருப்பள்ளியறை பிரசாத பாலருந்தி உறக்கத்திற்கு சென்று அவன் அருளாலே பிறந்து அவன்தாள் வணங்கி அவனுக்குள்ளேயே கலந்திடும் இனிமையான அண்ணாமலை வாழ்க்கை அமையுமானால் எத்துணை பிறவி வேண்டுமானாலும் எடுக்கலாம். அவன் ஞானச் சூழலியல் வாழ்வு அமையுமானால் உண்மையில் அண்ணாமலையானுடைய ஞானச் சூழலியல் வாழ்வு மனித பிறவியே கிடையாது. அது கைலாச வாழ்க்கை, அது சாலோக்கிய முக்தி.
திருவண்ணாமலையிலே வாழ்ந்த ஒவ்வொருவரும் இந்த ஞான சூழலியலுடைய பாகம். இன்னைக்கு ஒரு நபரை பற்றி சொல்றேன்னு ஆரம்பிச்சேன். நான் பிறந்து வளர்ந்த அந்த தெருவிலே கற்பக விநாயகர் கோவில்னு ஒரு கோவில் இருக்கு. அதாவது திருமஞ்சன கோபுரமும் கோபுரத் தெருவும் திருவூடல் தெருவும் சந்திக்கின்ற அந்த முனையிலே கற்பக விநாயகர் கோவில் இருக்கு. அதுக்கு கீழ்ப்புறமாக ஒரு 2-3 வீடுகள் கீழ்ப்புறமாக 2 வயதான மூதாட்டிகள், அவங்கள நாம உள்ளூர்ல அத்தை கடை ஆயா, அத்தை ஆயான்னு சொல்வாங்க. அதாவது 2 சகோதரிகள், என்னுடைய பூர்வாசிரமத்து உறவினரும் கூட அவர்கள், என்னுடைய பூர்வாசிரமத்து பாட்டிமார்கள். 2 சகோதரிகளும் ஒருவரையே திருமணம் செய்து கொண்டார்கள். மூத்த சகோதரியை திருமணம் செய்து கொடுத்தார்கள். அவர்களுக்கு குழந்தை இல்லாதனால் அதே நபருக்கு 2வது சகோதரியையும் திருமணம் செய்து வைத்தார்கள், இளைய சகோதரியையும். 2 சகோதரிகளும் ஒற்றுமையோடு அவரோடு வாழ்ந்து வந்தார்கள். இளைய சகோதரிக்கு குழந்தை பிறந்தது, திருநாவுக்கரசுன்னு பேரு. அந்த மகன் வளர்ந்து அவருக்கு திருமணமாய் அவருக்கு ஒரு மகன் பிறந்தார். அவருக்கு முத்துக்குமார்னு பேரு. இந்த பாட்டிமார்களுடைய பேரன் மகனுக்கு திருநாவுக்கரசுன்னு பேரு, பேரனுக்கு முத்துக்குமார்னு பேரு. முத்துக்குமார் என்னுடைய வகுப்பு தோழன், என்னுடைய கிளாஸ்மேட். இந்த 2 பாட்டிமார்களும் காலப்போக்கில் இந்த கணவன் இறந்து விட்டார். துரதிர்ஷ்டவசமாக மகன் திருநாவுக்கரசும் ஏதோ ஒரு விபத்திலே இறந்து விட்டார். கணவன் இறந்த பிறகு இந்து மதத்திலே ஒரு மரபு கோவில் ஆதிசைவ பெருங்குடிகள், ஸ்தலத்தார் பெருங்குடிகளில் விதவைகள் எந்த அளவிற்கு தங்களுடைய வாழ்வையே பெருமானுக்காக அர்ப்பணித்து வாழ்ந்தார்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரண புருஷர்கள் அந்த 2 சகோதரிகளும். அதாவது கணவன் இறந்த பிறகு மறுமணம் அப்படிங்கிற கான்செப்டே கிடையாது, அது வேற விஷயம். ஆனா மிச்சம் வாழ்க்கையை கூட வெறுமனே சாதாரணமா வாழறதுல பெருமானுக்கே சேவை. மகன் இறந்து போனாலும் கூட, கணவனும் இறந்தார் மகனும் இறந்து போனாலும் கூட உறவினர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க. அவர்களுடைய வாழ்க்கையை வாழ்வாதாரத்தை அவர்கள் பார்த்துக் கொள்வார்கள். என்னுடைய தந்தை அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அன்பு செலுத்துவார். ஒரு நல்ல விஷயம் என் தந்தை கிட்ட இருந்து நான் கத்துக்கிட்டது என்னன்னா, நல்ல செலவாளி. அவர் பெருசா சொத்தெல்லாம் சேர்த்து வைக்கல, ஆனா என்றென்றும் அவருக்கு நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன். காரணம் என்னன்னா, ஒரே ஒருத்தர் கூட ஊர்ல, அருணாச்சலம் அதுதான் தந்தையோட பேரு, சந்துருன்னு கூப்பிடுவாங்க. சந்திரசேகரன்றது நிக் நேம், சந்துருன்னு கூப்பிடுவாங்க. சந்துரு என்னை ஏமாத்திட்டார்னு ஒரே ஒருத்தர் ஊர்ல சொல்ல மாட்டாங்க. அவர் பலருக்கு கொடுத்திருக்கின்றார், அதை திருப்பி வாங்காமல் ஏமாந்தும் இருக்கின்றார். அதெல்லாம் போகட்டும். பல பேர் சொல்றது உண்டு, உங்க அப்பா இம்பிராக்டிக்கல். என்கிட்ட சொல்றது உண்டு, பணத்தை எல்லாம் அழிச்சிட்டார். நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள், என்னை பொறுத்தவரை நான் அவரை எப்படி பார்க்கிறேன்னா, எத்துணை முறை ஏமாந்தாலும் ஏமாற்றப்பட்டாலும் வஞ்சிக்கப்பட்டாலும் தன் அன்பையும் இனிமைத்தன்மையையும் பகிர்ந்து கொள்ளுகின்ற தன்மையையும் விடாமல் ஒருவரையும் ஏமாற்றாமல் தான் எவ்வளவு ஏமாற்றப்பட்டாலும் தானமும் நன்மையும் செய்கின்ற அந்த மன அமைப்போடு வாழ்ந்து அதை அவர் வாழ்ந்ததன் மூலமாக எனக்குள் பதிய வைத்து விட்டு சென்றிருக்கின்றார். நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, குழந்தைங்க
அப்பா அம்மா என்ன சொல்றாங்களோ அதை செய்ய மாட்டாங்க, அவங்க என்ன செய்யறாங்களோ அதை செய்வாங்க. என்னுடைய அப்பா என்ன செஞ்சாரோ அதை நான் செய்ய ஆரம்பிச்சேன். இன்று என் வாழ்விலே நான் அடைந்திருக்கும் எல்லா உயர்ந்த தன்மைக்கும் ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா, எத்துணை அநீதிகள் வெளியுலகத்தில் எனக்கு இழைக்கப்பட்டாலும் எனக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டதாக நினைந்து நொந்து கொண்டு என்னை நானே அழித்துக் கொள்வதில்லை. இந்த மனப்பழக்கம் என் தந்தைகிட்ட இருந்தா கத்துட்டேன். சொத்தழிந்தாலும் தான் அழியாது இனிமையோடு வாழ்ந்தார். ஒருவர்க்கு ஒரு துரோகம் செய்யாது, ஒருவரை ஒரு ரூபாய் வஞ்சியாது, நேர்மையோடு வாழ்ந்தார். கொடுத்தாரே தவிர வாங்கினார் அல்ல. அவருக்கு வறுமை வந்த போது கூட இந்த பாட்டியெல்லாம் போய் பார்த்துப்பாரு. இன்றும் நினைத்து நெஞ்சு நெகிழுகின்றேன். என்ன மனிதரப்பா! ஆஹா, என்ன மனிதரப்பா! இந்த பாட்டிங்க 2 பேரும், இந்த 2 சகோதரிகளை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஒருவரையே திருமணம் செய்து கொண்டு அவர் இறந்த பிறகு அண்ணாமலையானுக்கே தன் வாழ்க்கையை சமர்ப்பித்து எப்போதும் அந்த காவி நிறம் துவராடைன்னு சொல்லுவாங்க, அதுதான் உடுத்தி இருப்பார்கள் 2 பேருமே. காரைக்கால் அம்மையார் எப்படி வாழ்ந்திருப்பார், திலகவதி அம்மையார் எப்படி வாழ்ந்திருப்பார்னு நம் மனக்கண் முன்னால் நாம் நிறுத்தி பார்க்க முடியும். இந்த 2 சகோதரிகளையும் பார்த்தோம். ஔவையார் எப்படி வாழ்ந்திருப்பார் அப்படின்றதுக்கெல்லாம் வாழும் உதாரணம். நான் பார்த்திருக்கேன். அவங்களுக்கு அடிப்படை தேவைகளுக்கெல்லாம் எல்லாமே உறவினர்கள் இருக்காங்க, பார்த்துப்பாங்க. இருந்தால் கூட அண்ணாமலையானுக்கு சேவை செய்வதற்கு, அண்ணாமலையார் வீதியில வருவாரு, மாட வீதியில ஊர்வலமாக. அப்ப அவருக்கு மண்டகப்படி கொடுக்கணும். அதுக்காக திண்ணை கடை ஒன்று நடத்தி வந்தார்கள். திண்ணையில சின்ன மர சட்டத்தை கதவாக அடித்து போட்டு சிறு சிறு பொருட்களை விற்பது. சமையலுக்கு தேவையான பொருட்கள், மஞ்சள் தூள், அந்த காலத்து சிறு மளிகை கடை, திண்ணை கடை நடத்தி வந்தார்கள். இந்த குழந்தைங்க வாங்கி சாப்பிடுற தேன் மிட்டாய், இந்த மாதிரியான மிட்டாய் மற்றும் சமையல் பொருள்கள், பச்சை மிளகாய், ஜீரகம், இஞ்சி, இந்த சிறு பொருட்களை வாங்கி வந்து ஒரு சிறு கடை, திண்ணை கடை நடத்தி வந்தார்கள். வேற ஒன்னுத்துக்கு இல்லை. ஏன்னா அவர்கள் வாழ்க்கையை உறவினர்கள்லாம் பார்த்துக்கிறாங்க, எல்லாம் நடத்துறாங்க. அது ஆனா எதுக்காக நான் திரும்ப திரும்ப கேட்பேன், பாட்டி ஏன் இந்த கடை நடத்துறீங்கன்னு சொன்னா, அப்பா வரும்போது பிச்சை எடுத்து மண்டகப்படி பண்ண முடியாதுப்பா, மண்டகப்படி பண்றதுக்காக நான் பிச்சை எடுக்க முடியுமா, அதுக்கு தான் சேர்த்து வைக்கிறோம்ப்பா. என்ன வருமானம் அந்த சிறு கடையில் வந்தாலும் அதை சேர்த்து 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 வச்சு அவங்க ஒரே வேலை என்ன, அண்ணாமலையார் தெருவில் வரும் பொழுது தீபாராதனை கொடுக்கணும், மண்டகப்படி கொடுக்கணும், அவ்வளவுதான். என்ன வாழ்க்கையடா! இன்னைக்கு நான் இத்தனை கோடி சொத்தை சேர்த்து வைத்து இதுக்காகவே வாழ்க்கையே கொடுத்த என் சன்னியாசிகளுக்கு எத்தனை பயிற்சி கொடுக்க வேண்டி இருக்கு. பெருமான் வெளியில ஊர்வலத்துக்கு வந்தார்னா நாம போய் எங்க நின்னாகணும், மண்டகப்படி கொடுத்தாகணும், அது நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஒரு பாகம்னு சொல்லி புரிய வைக்க நான் என்ன பாடுபட வேண்டி இருக்கு. இத்துணை கோடி சொத்தை சேர்த்து இவர்களுக்கெல்லாம் என் வாழ்க்கையையே கொடுத்து பயிற்சி செய்ய வைத்து, ஆனா இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் அந்த காலத்துல என்ன ஸ்ரத்தை! அவர்களை எல்லாம் நினைக்கும் பொழுதே நெஞ்சு இனிக்கிறது.
அந்த பாட்டிங்க 2 பேரும் இன்னமும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. அந்த காலத்துல சனிக்கிழமை, ஞாயிற்றுக்கிழமை 2 நாளும் பள்ளிக்கு விடுமுறை. அந்த தெரு முழுக்க அந்த காலத்துல நிறைய சைவ வேளாள குழந்தைகள் இருப்பார்கள். எல்லாருமே ஒரு விதத்துல ஏதாவது ஒரு விதத்துல உறவா இருப்பாங்க. திருவண்ணாமலை சைவ வேளாளர்கள் அந்த ஒண்ணுக்குள்ளேயே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுனால யாரை எடுத்தாலும் ஒரு 5 விதத்திலேயாவது நமக்கு உறவா இருப்பாங்க. தாயார் சைட்ல இருந்து ஒரு 5 விதமா உறவா 2-3 விதமா இருப்பாங்க. தந்தையார் சைட்ல இருந்து 2-3 விதமா இருப்பாங்க. ஏதாவது ஒரு விதத்துல 5 விதமா உறவா இருப்பாங்க. அந்த தெருவில் இருக்க எல்லா குழந்தைகளுமே ஏதாவது ஒரு விதத்துல இந்த பாட்டிகளுக்கு உறவா இருப்பாங்க. இந்த பாட்டிகள் சனிக்கிழமையானா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு 50 வாழைப்பழத்தை வாங்கிட்டு வந்து அந்த வாழைப்பழத்தை உரிச்சு ஒரு சின்ன கத்தி வச்சு அந்த வாழைப்பழத்தை கீறி, அது ஒரு டெக்னிக்கலா அழகா கீறுவாங்க. கீறி வெளியில இருந்து பார்த்தா முழு வாழைப்பழம் இருக்கும். ஆனா உள்ள அழகா கீறி ஒரு ஓட்டை பண்ணி அதுல ஃபுல்லா இந்த விளக்கெண்ணெயை ஊத்திடுவாங்க. அவங்க வேலை என்னன்னா, இதை ஒரு ட்ரேல ஒரு மரத்தட்டு மாதிரி இருக்கும், அதுல இதை அடுக்கி வச்சுக்கிட்டு அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கிற சில குழந்தைங்க முதல்ல கூப்பிட்டு, கண்ணை இதை சாப்பிடணும் அப்படின்னு. ஏன்னா நேரடியா விளக்கெண்ணெய் கொடுத்தா எந்த குழந்தையும் சாப்பிடாது. ஆனா விளக்கெண்ணெய் வைந்து வயத்துக்கு எவ்வளவு நல்லது அப்படின்னு இப்பதான் எனக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது. இப்பவும் தவறாமல் என் வாழ்க்கையில நான் செய்யற ஒரு விஷயம் விளக்கெண்ணெய் குடிப்பதும் கடுக்காப்பொடி எடுத்துக்கொள்வதும். அது நம்மளை எந்த அளவுக்கு ஆரோக்கியமா வைக்குதுன்னு வாழ்ந்து பார்த்தாதான் தெரியும், குடிச்சு பார்த்தாதான் தெரியும். அந்த வயசுலயே அந்த பாட்டிமார்கள் அவங்களுடைய ஸ்ரத்தை, அந்த குழந்தைங்க எல்லாருடைய ஆரோக்கியத்தை பத்தி அவங்களுக்கு இருந்த ஸ்ரத்தை, அந்த வயசுல அவர்கள் ரொம்ப நாள் வாழ்ந்தார்கள். ரொம்ப 90 ஆண்டுகளுக்கு மேலாவது வாழ்ந்தார்கள். 50 வாழைப்பழத்தை உரிச்சு காலையில ஒரு மணி நேரம் இது ஒரு வேலை மாதிரி செய்வார்கள். 2 பேரும் எல்லாத்துலயும் விளக்கெண்ணெய் ஊத்தி வச்சுக்கிட்டு இந்த குழந்தைகளை கூப்பிட்டு ஒன்னொன்னா சாப்பிட வைப்பாங்க. ஒரு குழந்தைக்கும் ஒரு வாழைப்பழம். ஏதாவது நாங்க சாப்பிடாம அடம் பண்ணோம்னா ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிட்டா ஒரு தேன் மிட்டாய் கொடுப்பாங்க கிஃப்டா. சோ அந்த மாதிரி ஒரு 2-3 குழந்தைங்க அவங்களோட ரொம்ப நெருக்கமா தேன் மிட்டாய் கொடுக்கறதுனால வாழைப்பழம் சாப்பிட்டுட்டு தேன் மிட்டாயும் சாப்பிட்டுட்டு விளையாடிட்டு இருப்போம். உடனே எங்களை தான் ஏஜென்ட்டா யூஸ் பண்ணுவாங்க. தெருவில் இருக்க எல்லா குழந்தைங்களையும் நாங்க பிடிச்சிட்டு வரணும். ஒரு குழந்தைய பிடிச்சிட்டு வந்து கொடுத்தா ஒரு தேன் மிட்டாய் எக்ஸ்ட்ரா, எங்களுக்கும் ஒரு தேன் மிட்டாய், அந்த குழந்தைக்கு ஒரு தேன் மிட்டாய். இது எல்லாமே இலவசம் தான். யார்ட்டையும் இதுக்கு நம்ம பாட்டிங்க, சொந்த பாட்டிங்க ஸ்ரத்தையோட உட்கார்ந்து ஒரு சனிக்கிழமையும் ஒரு காலையில அவங்க காலையில ஒரு 6 மணிக்கு கோவிலுக்கு போயிட்டு வருவாங்க. வந்து உட்காந்து இதை ஆரம்பிச்சாங்கன்னா மதியானம் ஒரு 2 மணி வரைக்கும் இதான் அந்த 2 பாட்டிகளுக்கும் வேலை. 50 குழந்தைகளையும் பிடிச்சி ஒரு வீடா ஆள் அனுப்பி எல்லா குழந்தைகளையும் கொண்டு வந்து அதுகளுக்கு இந்த விளக்கெண்ணெய் வச்ச வாழைப்பழத்தை ஊட்டி அவங்க சாப்பிட்டு முடிச்சப்பறம் தான் இவங்க ஓய்வெடுப்பாங்க. ஒரு நாள் 2 நாள்ல வாரம் தவறாமல் ஸ்ரத்தையோட பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு நான் இருக்கின்ற ஆரோக்கியமான நிலைக்கு இந்த காலத்துல சொல்றதுக்கே ஆள் இல்ல. விளக்கெண்ணெய் குடிப்பா, உடம்புக்கு நல்லதுன்னு சொல்றதுக்கே ஆள் இல்ல. சொல்றது மட்டும் இல்ல, கடைக்கு போய் 50 வாழைப்பழம் வாங்கிட்டு வந்து வச்சு அந்த வாழைப்பழத்தை ரொம்ப அழகா வெளியில இருந்து பார்த்தா அந்த வாழைப்பழம் கீறி இருக்குன்னே தெரியாது. சின்ன கத்தியில் அழகா கீறி உள்ள ஒரு டியூப் மாதிரி ஓட்ட மாதிரி பண்ணி அதுல ஃபுல்லா விளக்கெண்ணெயை ஊத்தி, இது போன்ற மனிதர்கள் எல்லாம் இதற்கு மேல் வருவார்களான்னு குறைந்தபட்சம்
இவர்களுடைய கதையையும் இவர்களை பற்றிய செய்திகளை எல்லாமாவது வரலாற்றில் பதிவிட்டு விடுகின்றேன். இதுதான் நான் அவர்களுக்கு செய்யும் நன்றி கடன். என் அண்ணாமலையானுக்கு நான் செய்யும் நன்றி கடன். அந்த ஞான சூழலியலுக்கு நான் செய்யும் நன்றி கடன். அதுல சில குழந்தைங்க வாழைப்பழத்தை பாதியை சாப்பிட்டுட்டு அந்த விளக்கெண்ணையோட கசப்புனால மீதியை துப்பிரும், விடமாட்டாங்க. ஒரு தேன் மிட்டாயை கொடுத்து சாப்பிட வச்சு அங்கேயே உட்கார வச்சு இன்னொரு வாழைப்பழத்தை கீறி அதுல விளக்கெண்ணைய வச்சு அதுகளை சாப்பிட வச்சு, என்ன ஸ்ரத்தை! இவங்க 2 பேர் தான் அந்த பாட்டிமார்கள். மூத்த சகோதரி, இளைய சகோதரி 2 பேருடைய படமும் இங்க இருக்கு. நீங்கள் எல்லோரும் பார்ப்பதற்காக என்னுடைய வரலாற்றை தொகுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற என் சன்னியாசிகள் திருவண்ணாமலை முழுக்க ஆராய்ந்து இவங்களுடைய படத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து கண்டுபிடிச்சு கொடுத்திருக்காங்க. ஜீரணம்னா என்ன? வாழ்க்கையை ஜீரணிப்பதுன்னா என்ன? உயிர் தவம். ஓயாது, தயங்காது, முடங்காது, அன்பினால் செயல்பட்டு கொண்டே இருத்தல். நான் அண்ணாமலையார் கோயில்ல பார்த்திருக்கீங்க. நான் பிறந்ததுல இருந்து என் வாழ்க்கையே அண்ணாமலையார் கோயில்ல தான். பிறந்ததே அண்ணாமலையார் கோவில்ல தான். 7ஆம் பிரகாரத்துக்குள்ள தான் பிறந்தேன், அங்கதான் வளர்ந்தேன். எப்போ அண்ணாமலையார் கோயிலுக்கு போக ஆரம்பிச்சோம், எனக்கு நினைவு தெரிந்த நாளிலிருந்து இப்ப கடைசியா நான் அண்ணாமலையார் கோயிலுக்கு போனது கும்பாபிஷேகத்தப்ப போனேன். இப்ப நடந்த கும்பாபிஷேகத்தின் போது. அது வரைக்கும் நான் எப்ப கோவிலுக்கு போனாலும் ஒரே ஒரு நாள் கூட அவர்கள் இல்லாமல் பார்த்ததில்லை. அது ஒரு நாள் கூட விடுப்பெடுக்காமல் கடந்த 40 ஆண்டுகளாக அண்ணாமலையாருக்கு சேவை செய்கின்ற ஒரு 50 பேர் என்னால பேரை சொல்ல முடியும். எங்கே இது மாதிரியான மனிதர்களை இதுக்கு மேலெல்லாம் பார்க்க போறோம்? ஒரு நாள் தவறாமல் பெருமானுடைய அபிஷேகத்துக்கு தீர்த்தம் சுமக்கிறவங்க. அதே மாதிரி வைத்தியநாத குருக்கள் ஒரு சிவாச்சாரியார் ஒரு நாள் தவறாமல் பள்ளியறையில் இருப்பாரு, பள்ளியறை பூஜைக்கு. இதுவரைக்கும் அவர் விடுப்பெடுத்து ஒரே ஒரு நாள் நான் பார்த்ததில்லை. ஒருவேளை வெளியூர்ல ஏதாவது உறவினர்கள் திருமணம் அந்த மாதிரிலாம் போனார்னா அப்படி வேணா ஒரு சில நாட்கள் மிஸ் பண்ணி இருக்கலாம். ஆனா அது ரேர் எக்ஸம்ஷன். தீவட்டி பிடிக்கிற ஒருத்தர் அண்ணாமலையார் கோவில்ல இன்னமும் எனக்கு நினைவு இருக்கின்றது. அவர் இல்லாமல் நான் ஒரு உற்சவம் நடந்து பார்த்ததே இல்லை. அதே மாதிரி செக்யூரிட்டி ராஜேந்திரன் பெரிய பொட்டு, பெரிய குங்கும பொட்டு வச்சிருப்பார். அவர் இல்லாமல் பெருமான் திருவீதி விழாக்கு வெளியில வந்து நான் பார்த்ததே இல்லை. அந்த நந்தி பிரம்பை அவர் தாங்கி பிடித்து நின்று அவரோட மட்டும்தான் பெருமான் வெளியில வருவார். திருவண்ணாமலை ஹெவி டியூட்டி ஹிந்துயிசம். 365 நாட்களிலே 300 நாட்கள் உற்சவம் நடக்கிற திருத்தலம். அண்ணாமலையாரை பற்றி பேச துவங்கினால், அந்த ஞான சூழலியலை பற்றி பேச துவங்கினால் எதை சொல்வேன், எதை விடுவேன்? உணர்வே உயிரே மலருகின்ற
அதனாலதான் நினைக்க முக்தி தரும்னு சொல்றார்கள். ஒவ்வொரு மண் துளியும் சிவலிங்கம். ஒரு இனிமையான ஞானச் சூழலியல். அதாவது மிகப்பெரிய வைதீக சைவர்கள், பாண்டுரங்கனார் மாதிரி வைதீக சைவர்கள், மிகப்பெரிய வேதாந்திகள், அண்ணாமலை சுவாமிகள் மாதிரி திருவடித்தூளி சுவாமிகள் இருந்தாங்க, சாதுவோம் இருந்தாங்க. இவங்கெல்லாம் வேற வேற சம்பிரதாயம். ஆனால் அவர்களுக்குள் இருந்த ஆழ்ந்த நட்பு, மரியாதை, இணைப்பு, பிணைப்பு பார்க்கும்போதுதான் தெரியுது அவங்க எல்லாருமே அனுபூதிவான்கள். அனுபூதி அடைந்திருந்ததனால அண்ணாமலை சுவாமிகள் ரமண மகர்ஷியினுடைய வேதாந்த சம்பிரதாயம், சுத்த அத்வைத சம்பிரதாயம், அத்வைத சம்பிரதாயம் தான். ஆனா அனுபூதி அடைந்த மகான். அதே மாதிரி என்னுடைய ஆகம சைவ குரு பாண்டுரங்கனார் மிகப்பெரிய சைவ சித்தாந்தி, ஆகம சைவர், ஆனா அனுபூதி அடைந்திருந்த மகான். ரெண்டு பேருமே அனுபூதி அடைந்தவர்கள்ன்றதுனால அவர்களுக்கு நடுவில் இருந்த நட்பு, அன்பு, இனிமைத்தன்மை ஒன்ன கண்டுபிடிச்சிட்டங்க. அனுபூதி அடைந்தவர்கள் அலட்டிக் கொள்வதே இல்லை. அனுபூதி இல்லாத லூசுகள் எதை பற்றியும் சண்டையிட்டுக் கொண்டே திரிகின்றன. நான் சொல்றேன், இந்த ஒருத்தருமே இசக்கி சுவாமிகள் மிகப்பெரிய சித்தர், சித்தர் சம்பிரதாயத்தின் வாழும் வாரிசு, ஞானச் சூழல். வைத்தியநாத பேர் சுவாமிஜி வந்து சின்ன பால பருவத்திலே 14 வயசுல வந்து 14ல அவங்க பாலிடெக்னிக் போயிட்டாங்க. ரொம்ப சின்ன, அவங்க ரொம்ப அதுக்கு சின்ன வயசு. எங்க இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். அந்த வயசுல வந்து அவருக்கு வந்து டெய்லி பள்ளியறை பூஜை பார்க்குற பழக்கம் உண்டு, சாமி தரிசனம் பண்ணுற பழக்கம் உண்டு. அதனால் பள்ளியறையில் வந்து அம்பாள் பல்லக்கில் வளர்க்குறோம். அது அம்பாள் வந்து ஒரு வயசானவங்க ஒரு தூக்குவாங்க, கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்குவாங்க. அது இவருக்கு தூக்கணுன்ற ஆசை உண்டு இருக்கு. அவருக்கு அவங்க தூக்குறவங்க அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க, ஷார்ட்டாக இருக்க மாட்டாங்க. ஷார்ட்டாக இருக்கிறதுனால அவனுக்கு எட்டாவது உன்னால முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவரை நிராகரிச்சுனே வந்தாங்க. அப்போ நான் இருக்கும்போது என்கிட்ட 2 வாட்டி கேட்டிருக்காரு சுவாமி கொஞ்சம் அவங்களாம் என்ன விட மாட்டேன்றாங்க, கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் உன்னால் தூக்க முடியாதுப்பா நானே சொல்லியிருக்கேன், இருந்தாலும் நான் கையாவது அப்படி வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சுவாமி. அப்புறம் நான் அந்த ரெகுலராக தூக்குறவங்க பெரியவங்க கிட்ட சொல்லி, தம்பி கொஞ்சம் சொல்லுப்பா, கை வச்சுக்கிட்டு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லி என்னால் முடிஞ்ச ஒரு இது அன்னைக்கு பண்ணி கொடுத்தார் சுவாமி. அவருடைய முயற்சி சுவாமி அவர் ஏற்றுக்கிட்டார். வேற என்ன பார்த்துருக்கீங்க கோயில்ல சுவாமிகள் சின்ன வயசுக்கு வரும்போது? தினம் வந்துருவாங்க இல்லையா? ரெகுலராக பள்ளியறை பூஜை அட்டன் பண்ணாங்க. ஏதாவது வெளியூர் போகிற சம்பந்தமாக இருந்தால் தான் வரமாட்டாங்க. அவர் வரலன்னா இல்லை லோக்கல்லன்னா அப்படிதான், அப்படிதான் எடுத்துக்கணும். சந்தோஷம். அவங்க ஃபேமிலி எல்லாம் தெரியுமா உங்களுக்கு? ராஜமுதலியார் தெரியும் தெரியும், அவங்க மார்க்கெட் எல்லாரும் தெரியும். ரொம்ப இவரளவு பரிச்சயம் இல்லை, தெரியும் இவங்க தான் இந்த ஃபேமிலிலாம் தெரியும். இவரளவு நமக்கு அவங்களாம் பரிச்சயம் தெரியும். உங்களோட மற்றபடி பேசுவாங்களா சுவாமிஜி? அப்போ பேசுறாங்க, இப்போ பேசுறது நான் பார்த்துட்டே போக முடியலையே, நம்ம தூரம் வந்துடும், நம்ம அந்த அளவுக்கு அப்படி இல்லைங்க, போனா தெரியும். சின்ன வயசுல என்ன பேசுவாங்க உங்க கூட? அதான் சுவாமி அதுதான் கேட்பாரு, அவர் வேற எதுவும் கேட்க மாட்டாரு. சுவாமியோட பணி நானும் சுமக்கணும் அம்பால அப்படின்னு கேட்பாரு. அதுக்கு என்னால் முடிஞ்சு நான் ஒத்தாசை கை காட்டி விட்டுருக்கேன், அவ்வளோதான். நானும் பெருசாக பண்ணிடுறேன். ஆழ்ந்து கேளுங்கள். சில நிமிட வினாடி வீடியோவை பார்த்தீர்கள். அவர் சொல்றாரு, நான் ஒரு நாளும் வராமல் இருந்ததில்லை,
பள்ளியறை பூஜைக்கு. ஒருவேளை வரலன்னா ஊர்ல இல்லைன்னு அர்த்தம்னு. நானும் அவரை பற்றி அதான் சொல்லுவேன். அவர் ஒரு நாளும் இல்லாது இருந்ததில்லை. ரொம்ப ரேராத்தான் அவர் ஊர்ல இல்லைன்னா தான் ஒரு நாளைக்கு எப்பயாவது வராம போயிருப்பார். இது மாதிரியான நபர்களை எல்லாம் இந்த காலத்தில் பார்க்க முடியாதுங்கய்யா. என்ன ஸ்ரத்தை, என்ன வாழ்க்கை முறை! ஒவ்வொருவரை பற்றியும் நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சா யப்பா, என்னுடைய சித்த குரு, அதாவது சித்தா அப்படிங்கிற அந்த வாழ்க்கை முறை வெறும் வைத்தியம் சார்ந்தது மட்டுமல்ல, அது ஒரு ஞான வாழ்க்கை முறை. ஞானத்தை மலர வைக்கின்ற ஒரு வாழ்க்கை முறை தான் சித்த பரம்பரை. இசக்கி சித்தர்னு பெரிய ஞானி, பிரம்ம ரிஷி. அவர் எனக்கு குரு. ஒரு சில மணி நேரங்கள், வெறும் ஒரு சில மணி நேரத்துல மொத்த ஹிந்து வைத்திய முறையையே எனக்கு விளக்கி முடிச்சிட்டாரு. இந்து வைத்திய முறை அப்படிங்கிறது இந்த ஆயுர்வேதம், சித்தா, ஹிந்து மதத்தை சார்ந்த ஒரு வைத்திய முறை. அதுல ஒரு 200 உட்பிரிவுகள் இருக்கு. ஆயுர்வேதத்திலேயே கூட கேரளாவிலே ஒரு விதத்திலே கடைபிடிக்கப்படும், கல்கத்தா வங்காளத்திலே ஒரு விதத்திலே கடைபிடிக்கப்படும், எல்லாம் ஒரு 200 உட்பிரிவுகளை கொண்ட ஹிந்து வைத்திய முறை. ஆயுர்வேதம்னு சொல்ற உபவேதமான வேதங்கள், அந்த சாஸ்திரங்களில் இருந்தும், தமிழிலே சித்த வைத்தியம்னு சொல்ற சித்தர்கள் சாத்திரங்கள், இந்த ரெண்டுல இருந்தும் ரெண்டுத்தினுடைய சாரமும் ஒன்றுதான். இந்த சம்ஸ்கிருத தமிழ் பேதத்தை உருவாக்கி இந்து மதத்தை அழிக்க முயற்சி செய்கின்ற இந்த மொழியியலை வைத்து இறையியலை அழிப்பது, இறையியலை வைத்து மொழியியலை அழிப்பது, இந்த விளையாட்டுக்குள்ள நான் போக விரும்பல. நான் இங்க நேர்மையாக உங்களுக்கு நன்மையை செய்வதற்கு மட்டும்தான் இருக்கிறேன். நன்மையை சொல்ல மட்டும்தான் இருக்கேன். என்னுடைய குரு இசக்கி சுவாமிகள் எனக்கு இந்த ஜீரணத்தை பற்றி விளக்கினார். ஒரு சில மணி நேரங்கள்ல மொத்தமா ஹிந்து வைத்திய முறையையே விளக்கிட்டார். அவர் சொன்ன ஒரு சில சத்தியங்களை மட்டும் உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன், கேளுங்க. அவர் சொன்னாரு, நான் பேசும்பொழுது அவர்கிட்ட கேட்டேன், சாமி, சர்வரோக நிவாரணி, எல்லா வியாதிகளுக்குமான மருந்தை பற்றி எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. அவர் சிரிச்சுக்கிட்டே தோள்ல தட்டி, கண்ணு, தமிழ் தெரிஞ்சா போதுங்கண்ணு, எல்லா மூலிகைகள் செடி கொடிகளுக்கும் தமிழ் பேரை தெரிஞ்சுக்கோ போதும். மொத்த இந்து மெட்டீரியா மெடிக்காவுமே அந்தந்த மூலிகை செடி கொடிகள் தாவரங்களுடைய பேர்லயே நம்ம பெரியவங்க பண்ணி வச்சுட்டாங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க.
வேற ஒண்ணுமே வேண்டாம். ஒவ்வொரு மூலிகை செடி கொடிகளுக்கு இலைத்தழைகளுக்கு அதனோட பேரை தெரிஞ்சுக்கப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க. என்னுடைய குருவை நீங்க இப்ப தரிசிக்கலாம். பிரம்ம ரிஷி இசக்கி சித்தர், பெரிய சித்தர் இசக்கி சுவாமிகள். அவர் சொன்னாரு, ஒரு சில உதாரணம் கொடுத்தார். வேப்பலைன்னா தெரியுமில்லப்பான்னு கேட்டார். நல்லா தெரியும் சாமி வேப்பலை அப்படி. வெப்பம் இலை, வெப்பத்தை இல்லாது செய்கின்றது வேப்பிலை, அவ்வளவுதான். கரிசாலை நம்முடைய உடம்ப சுத்திகரிக்கிற, கல்லீரலுக்கு என்ன பிரச்சனைனாலும் கரிசாலை இலை கொடுத்தா முடிஞ்சு போச்சு. கரிசாலைனா சுத்திகரிக்கின்ற ஆலை. இளம்பிரண்டை எலும்பை பல மடங்கு பலமாக்குவது இளம்பிரண்டை. ஒவ்வொரு மூலிகையோட தமிழ் பெயரை தெரிந்து கொண்டாலே போதுமானது. ஆழ்ந்து கேளுங்க. என்னுடைய குருமார்களை நினைத்தாலே நெஞ்செல்லாம் நிறைவதனால சில நேரத்தில் அவங்க படத்தை பார்க்கும்போது அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகி நிற்க வேண்டியதா இருக்கு. அவ்வளவுதான். நல்லது. அவர் எனக்கு கொடுத்த அந்த சித்த வைத்தியம் பற்றிய ஞானத்தை சில வார்த்தைகள் உங்களோடு பகிர்ந்துக்கிறேன். மொத்த ஹிந்து மெட்டீரியா மெடிக்காவுமே அந்தந்த மூலிகைக்கு தமிழ்ல இருக்கிற வார்த்தைகள், அவ்வளவுதான். அதை மட்டும் புரிஞ்சுட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு. அந்த மூலிகை எந்த வியாதிக்கு உதவும், எந்த உடல் உறுப்பை குணப்படுத்த உதவும், மொத்தமுமே அந்த பேர்லயே முடிஞ்சு போயிடுது. அவர் இன்னொரு விஷயம் சொன்னார். உதாரணத்துக்கு, ஒவ்வொரு விதைகள், பருப்புகள், அதோட வடிவமும் பார்த்து நம்ம உடம்புல இருக்கிற எந்த ஆர்கன் அதே வடிவத்துல இருக்கு. உதாரணத்துக்கு வால்நட், இதை பார்த்தா இது எந்த ஆர்கன்மா இருக்கு? மூளை. அப்ப மூளைக்கு தேவையான எல்லா சக்தியும் இந்த நட்ல இருக்கு. இறைவன் படைக்கும் பொழுதே நம்முடைய உடம்போட ஆர்கனோட வடிவத்திலேயே அந்தந்த தேவையான மருந்துகள், விதைகளையும் அதே வடிவத்துல படைச்சு வச்சிடறாரு. இந்த 2-3 ரகசியங்களைத்தான் அவர் எனக்கு சொன்னார். அதை பார்த்து அதை கேட்டு செய்ய துவங்கியதும் சில நாட்களிலேயே நம்மை ஒரு நல்ல, நம்முடைய உடல் நலத்தை நாமே பாதுகாத்துக் கொள்ளுகின்ற அளவிற்கு ஹிந்து வைத்திய அறிவியலை நமக்கு கத்துக் கொடுத்துட்டாரு. சில நாட்கள் நான் அந்த சத் சங்கத்துல உங்களோட எல்லாம் அந்த ரகசியங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன். ஜஸ்ட் ஒரு பாடல் அவர் கொடுத்தாரு. இப்ப ரீசெண்டா இன்டர்நெட்ல அதே பாடல் எனக்கு கிடைச்சது. பார்த்த உடனேயே மனமெல்லாம் மகிழ்ந்தது. இப்ப அந்த பாடலை உங்களுக்கு கூட பகிர்ந்துக்கிறேன். மூளைக்கு வெள்ளாரை, முடிவளர நீலி நெல்லி, ஈழைக்கு முசுமுசுக்கை, எலும்பிற்கு இளம்பிரண்டை, பல்லுக்கு வேளாளன், பசிக்கு ஜீரகமிஞ்சி, கல்லீரலுக்கு கரிசாலை, காமாலைக்கு கீழா நெல்லி, கண்ணுக்கு நந்தியாவட்டை, காதுக்கு சுக்குமருள், தொண்டைக்கு அக்கரகாரம், தோலுக்கு அருகுவேம்பு, நரம்பிற்கு அமுக்குரான்,
நாசிக்கு நொச்சி தும்பை, உரத்திற்கு முருங்கைப்பூ, ஊதலுக்கு நீர்முள்ளி, முகத்திற்கு சந்தானி, மூட்டுக்கு முடக்கருத்தான், அகத்திற்கு மருதம்பட்டை, அம்மைக்கு வெம்பு மஞ்சள், உடலுக்கு எள்ளெண்ணெய், உணர்ச்சிக்கு நிலப்பனை, குடலுக்கு ஆமணக்கு, கொழிப்பெதிர்க்க வெண்பூண்டே, கருப்பைக்கு அசோகுபட்டை, களைப்பிற்கு சீந்திலுப்பு, குருதிக்கு அத்திப்பழம், குரலுக்கு தேன்மிளகு, விந்திற்கு ஓரிதழ் தாமரை, வெள்ளைக்கு கற்றாழை, சிந்தைக்கு தாமரைப்பூ, சிறுநீர் கல்லுக்கு சிறுகன் வீளை, கக்குவானுக்கு வசம்புத்தூள், காய்ச்சலுக்கு நிலவேம்பு, விக்கலுக்கு மயில் இறகு, வாய்ப்புண்ணிற்கு மணத்தக்காளி, நீர் கோவைக்கு சுக்குமிளகு நீர், நீர் இழிவிற்கு ஆவாரை குடிநீர், வேர்க்குருவிற்கு பனைநுங்கு நீர், வெட்டைக்கு சிறுசெருப்படையே, தீப்புண்ணா குங்கிலிய வெண்ணெய், சீழ்காதுக்கு நிலவேம்பு, நாப்புண்ணிற்கு திரிபலாவேலன், நஞ்செதிர்க்கு அவரியெட்டி, குருதி கழிச்சலுக்கு துத்தித் தேற்றான், குருதி கக்கலுக்கு இம்பூரல் வேர், பெரும்பாட்டிற்கு அத்தினாவல், பெருவயிருக்கு மூக்கிரட்டை, கக்கலுக்கு எலுமிச்சை, ஏலம் கழிச்சலுக்கு தயிர் சுண்டை. நல்ல கேளுங்க, எலுமிச்சைன்னா அவர் விளக்க சொன்னார். எலி கடிக்காது மிச்சம் வைக்கும் ஒரே பழம் எலுமிச்சம் பழம் தான். அதனாலதான் பேர் எலிமிச்சை பழம். எலி சார்ந்து பரவுகின்ற எல்லா வியாதிகளையும் எலுமிச்சை சரி பண்ணிடும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் கழிச்சலுக்கு தயிர் சுண்டை, அக்கிக்கு வெண்பூசனை, ஆண்மைக்கு பூனைக்காலி, வெண்படைக்கு பூவரசு, கார்போகி, விதை நோயா கழற்சி விதை, புண்படைக்கு புங்கன் சீமையகத்தி, புழுக்குடற்கு வாய்விளங்காமனக்கு, கால்வெடிப்பா மருதாணி கிளிஞ்சை, கரும்படை வெட்பாலை சிரட்டை, கால் சொரிக்கு வெங்காரப் பனீர், காணாகடிக்கு குப்பைமேனி உப்பே, உடல் பெருக்க உளுந்து எள்ளு, உளம் மயக்க கஞ்சா கள்ளு, உடல் இளைக்க தேன் கொள்ளு, உடல் மறக்க இளங்க நெய்யே, அருந்தமிழர் வாழ்வியலில் அன்றாடம் சிறுபணிக்கு அருமருந்தாய் வழங்கியதை அறிந்தவரை உரைத்தேனே. இந்த ஒரே பாடலை மனப்பாடம் செய்தீர்களானால் போதுமானது. இதையும் முகநூலில் பதிவிடுகிறேன். ஜஸ்ட் இந்த ஒரு பாடலை மனப்பாடம் செய்து இந்த ஒவ்வொரு மூலிகையினுடைய தமிழ் பெயரை தெரிந்து கொண்டு அதை பதம் பிரித்து படிக்க தெரிந்தால் போதுமானது. கரிசாலை, சுத்திகரித்தல், நம்ம உடம்புல இருக்கிற மிகப்பெரிய டீடாக்சர் நம்ம லிவர் தான். அந்த லிவரை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி சுத்திகரிக்கின்ற வேலையை செய்வதுதான் கரிசாலை. அதாவது சுத்திகரிக்கிற ஆலை, அதான் கரிசாலை. கரிசாலை சாப்பிட்டீங்கன்னா கல்லீரலை சுத்திகரிக்கின்ற வேலையை ஆலையை போலே முழுமையாக செய்ய வைக்கும். உண்மையில நம்ம உடம்புல மிகப்பெரிய டீடாக்சர் லிவர் தான். கரிசாலை மாதிரி அந்த லிவரை ஆக்டிவேட் பண்ணி எனர்ஜெட்டிக் ஆக்கி டீடாக்ஸ், உடம்ப டீடாக்ஸ் பண்ண வைக்கிற வேற ஒரு பொருள் இல்லை. இந்த ஒரு பாட்டை மனப்பாடம் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. உங்க வாழ்க்கையை ஹெல்தியா நீங்க பாட்டு நடத்த முடியும். மொத்த மெட்டீரியா மெடிக்கா ஹிந்து மெடிசன் அந்தந்த மூலிகையோட பேர், தமிழ் பேரை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பிரிச்சு அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா முடிஞ்சு போச்சு. அந்தந்த விதைகள், மூலிகை பொருட்களோட வடிவத்தை பார்த்து
நம்ம உடம்புல இருக்க எந்த ஆர்கன் அதே வடிவத்தில் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி சிறு 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 ரகசியங்கள் சில நாட்களிலேயே என்ன ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிற அளவுக்கு ஒரு சுய வைத்தியராக மாற்றிவிட்டார். நம்ம எல்லாரும் இந்த சிறு சிறு சத்தியங்களை புரிந்து கொண்டு ஒரு சுய வைத்தியர் அளவுக்கு மாற ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா 90% உடல் நலத்தை நாமளே காப்பாத்திப்போம். நம்மளை ஹெல்த்தியா வச்சுப்போம். 90% வெளியிலிருந்து எந்த மருத்துவ உதவியும் தேவைப்படாது. விபத்து ரேரா அது மாதிரியான சூழ்நிலைகள்ல தான் மருத்துவ உதவி தேவைப்படுமே தவிர நம்ம வாழ்க்கை முறையே ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையா மாறிடும். என்னுடைய குருமார்களை பற்றியும் அண்ணாமலையானையும் இந்த திருவண்ணாமலை ஞான சூழலியலையும் பேச ஆரம்பிச்சேன்னா சொல்லி முடிக்க முடியாத அளவிற்கு சுகமான உணர்விலே பொங்குகின்ற ஞான சத்தியங்கள். நாராயண சுவாமி தாத்தான் என் வாழ்க்கையில ஒரு மிகப்பெரிய என்னுடைய குருமார்களில் முக்கியமான பங்கு வகித்தவர். தோட்டக்கார தாத்தான்னு உள்ளூர் மக்கள் கூப்பிடுவாங்க. ஏன் அவருக்கு தோட்டக்கார தாத்தான் பேர்னா எத்தனை மணி நேரமானாலும் மலையில இருக்கிற மொத்த காடும் அவருக்கு அத்துப்படி. எந்த மூலிகையா இருந்தாலும் நடந்து போய் எடுத்துட்டு வந்துருவாரு. மலையில இருக்க அத்தனை மூலிகை அவருக்கு தெரியும். அது மட்டும் இல்லாம அந்த மூலிகைகளை ப்ராசஸ் பண்ற விதம், ஒரு ஆட்டுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட மூலிகையை சாப்பிட கொடுத்து அதுக்கு பிறகு அந்த போடுற அந்த ஆட்டு புழுக்கையை எடுத்து வரட்டியா தட்டி அதை எரிய வச்சு அந்த சாம்பலை மருந்தா உபயோகப்படுத்துவார்கள். அந்த அளவிற்கு எல்லா விதமான நுணுக்கமும் தெரிஞ்சவர். இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் என் வாழ்க்கையில் அவர்கள் அளித்த பங்கு திருவண்ணாமலை ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் யூனிவர்சிட்டி. இந்து மதத்தினுடைய எல்லா சம்பிரதாயங்களும் பரம்பரைகளும் பாரம்பரியங்களும் அங்க உயிரோடு இருக்கு. வேதாந்தம், வைதீகம், சைவம், சைவ சித்தாந்தம், வீர சைவம், காஷ்மீர சைவம், சித்த வைத்தியம், சாக்தம், பக்தி சம்பிரதாயம், அத்தனை சம்பிரதாயமும் உயிரோடு இருக்கிறது மட்டும் இல்ல, இனிமையாக இணைந்து இருக்கின்ற ஒரு ஞானச் சூழல். பெரிய அத்வைதி, தானே சிவமாக பரமாக வாழ்ந்த சகஜ சமாதியிலே நித்தியமும் நிலைத்திருந்த ரமண மகர்ஷி அண்ணாமலையார் வீதியில அந்த மலைவலம் வருவதற்கு வீதி உலா வரும்பொழுது வந்து நின்று திருநீர் வாங்கி நெற்றியில் பூசிக்கொண்டு டெல்லிக்கு ராஜானால அப்பனுக்கு புள்ளதாம்பா அப்படிம்பாரு. ஆஹா, எவ்வளவு பெரிய ஞானி!
பெருமான் முன்னாடி எவ்வளவு பணிவும் பக்தியும். தானே பரம்பொருளாயிருக்கின்ற பெருமான், நிஜாவதாரமாக வந்திருக்கின்ற பகவான், அர்ச்சாவதாரத்தின் முன்பு காட்டுகின்ற பணிவும் பக்தியும். அத்வைதமும் சைவ பக்தி, ஆகம பக்தியும் இதெல்லாம் என்ன இனிமையாக ஒன்றிணைந்து நினைத்தாலே நெஞ்சு மலருகின்ற, நெஞ்சினிக்கின்ற என் அண்ணாமலையே, என்போலும் தீனரை இன்புறக் காத்து நீ எந்நாளும் வாழ்ந்தருள் அருணாச்சலா. ஜீரணம், கர்மம், காயகல்பம், நித்தியத்துவ வாழ்க்கை, இந்த 4 சத்தியங்களை சொல்லத் துவங்கினேன். இதுவரைக்கும் இந்த ஜீரணம் அப்படிங்கிறத பற்றிய அடிப்படை சத்தியங்களை தான் சொல்லியிருக்கேன். அடுத்தடுத்த சத்சங்கங்களில் தொடர்ந்து கர்மம்னா என்ன, காயகல்பம்னா என்ன, நித்தியத்துவ வாழ்க்கைனா என்ன அப்படின்னு அதன் ரகசியங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன். கர்மத்தை ஜீரணிக்கும் சக்தி மலர்ந்தால் காயகல்ப சரீரமாக உடல் மாறி நித்தியத்துவ வாழ்க்கையிலே நிலை பெறுவோம். நாம் நித்தியத்துவமானவர்கள் என்கின்ற யுக்தி பிறந்தால் காயகல்பமாக உடல் மாறி கர்மங்களையெல்லாம் ஜீரணிக்கும் சக்தி மலர்ந்துவிடும். கர்மம் விதியா எனக் கலங்கினால் அதை ஜீரணிக்கும் மதி கொடுத்து அனித்திய வாழ்விலே அழியும் சதியிலிருந்து நம்மை காத்து காய கல்பமாக்கி நித்தியத்துவ வாழ்க்கையை சத்தியம் என்றும் சாத்தியம் என்றும் அருளும். நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும் இந்த சத்தியங்களுக்கு உண்டு. தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த சத்சங்கங்களில் பெருமான் அளிக்கின்ற இந்த சத்தியங்களை உங்கள் எல்லோரோடும் பகிர்ந்து கொள்ளுகின்றேன். எல்லோரும் நித்யானந்தத்தில் நிறைந்து நித்யானந்தத்தில் மலர்ந்து நித்யானந்தமாகிட ஆசீர்வதித்து முடிக்கின்றேன். நன்றி. ஆனந்தமாக இருங்கள். श्रीकैलासोन्नतद्वादशान्तश्यामलापीठारूढ श्रीमीनाक्षिसुन्दरेश्वरा भिन्नस्वरूप परशिवपुत्ररत्न कुमार गुरुमण्यतुल्यावतार श्रीपार्वतीस्तन्यपानलब्धदिव्यज्ञान विश्रुतसकलनिगमागमसारभूत द्राविडवेद प्रवक्त्रे श्रीमत्परमशिवकरुणासमधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान गीयमान छत्रचामर श्रीचिह्नकाहलादि समस्त बिरदावल्यलङ्कृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सद्यो निर्वाण दीक्षा व्ययापवर्गवर्ष
विश्राण जीमूत परमतकलभकेसरी शैव सिद्धान्त स्थापनाचार्य श्रीराजाधिराज पाण्ड्य महाराज गुरु क्षपण शाक्यादि महान्धकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणानर्हार्हध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद्वृषभध्वज स्थापक शैव समय कर्तृ सर्वज्ञ पीठारूढ श्रीजगद्गुरु श्रीज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिनाम् अवतारभूत श्रीज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामलापीठ सर्वज्ञ पीठ त्रिनवत्युत्तरद्विशततम गुरुमहासन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परम्परागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरुमहासन्निधान कैलास परम्परागत काञ्ची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तरद्विशततम गुरुमहासन्निधान नित्योत्सव नित्यमङ्गल नित्यकल्याण नित्यरजित कैलास परम्परागत आदि कैलास नित्यानन्द पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठकर्तः साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परम्परागत वैवस्वतमनु इक्ष्वाकु हरिश्चन्द्र भगीरथ श्रीरामचन्द्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ति परम्परागत चतुष्षष्टि योगिनी मण्डित चतुष्षष्टि सम्प्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूडामणे साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणि पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामण्डलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव सिंहासनाभिषिक्त समस्त गणनायक श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परम्परागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरो श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरु श्रील श्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिन् अत्रागत्य परिपाल्य च अस्मान् विज्ञान वितरणेन विजयी भव जय जय।
Paramashivam. Let's start with the Sadguru Vandana. Vaivadeetam gaganasadam tattvasyaadilakyam ekam nityam vimalamacham sarvati sakshibhutam bhavadeetam trigunarahitam Sadgurum tam namami. Let's go through the disclaimers. Security measures. No photography, video, audio recording. Important cautions. Please be aware of the important cautions. What is power manifestation? Let's hear from Bhagwan himself explaining what is power manifestation. All the critical states conscious when they happen due to your chemical and hormones ups and downs, it is powerless. When it happens in you out of your free will and consciousness, it is powerful. That's all. When you fall into sleep, it is powerless. When you enter into sleep, it is powerful. When you fall into dream, it is powerless. When you decide to dream, it is powerful. So I have added the ultimate powerfulness, the Duriyati, in your whole being and doing, manifest all the powers. Understand, power manifestation is nothing but cognitive shift. It is not work. It is cognitive shift. Understand? This is cognitive shift. It's not work. What's the goal to do? Being alive, static matter, dynamic activity, strategic existence, all these things has no boundary. You are one with it. You are alive in everything. Everything listens to you. Everything decides as you want. Power manifestation, cognitive shift, raising your frequency, not work. Now let's understand who is Paramashiva. Bhagwan himself has briefly explained the Paramashiva in all of us. Paramashiva, thus manifestation, maintenance, rejuvenation, pulling out of delusion and liberation. He resides in his supreme Paramashiva Swarupa as Ajomuha, unborn, beyond formlessness. It's Paramashiva Swarupa. That Paramashiva Swarupa manifests in these 5 phases as Sadashiva, Tatpurusha, Vamadeva, Ahora, Satyojata, Ishana. 5 phases he manifests, and thus the Panchakritya, Srishti, manifestation, Sthiti, sustenance, Samhara, rejuvenation, Prabhava, pulling out of delusion, Anugraha, liberation. Understand? He does all these 5 jobs. Through these 5 phases. Now, listen carefully. Tatpurusham, Vamadevam, Satyojatam, Ahoram, Ishanam. These 5 phases, thus Panchakrityas. Each phase, each dimension is not just one FACE phase, PHASE phase. It's not just FACE, PHASE. Understand? The creation, not just creation getting created.
Even sustenance needs to be created. Destruction needs to be created. And pulling out of delusion needs to be created. Liberation needs to be created. Then creation, manifestation needs to be maintained. Maintenance, city itself needs to be maintained. Destruction, samhara, the rejuvenation needs to be sustained, maintained when it is happening. Pulling out of delusion, prabhava, needs to be maintained when it is happening. And anugraha, liberation, needs to be maintained when it is happening. Those micromilliseconds when it is happening. So understand, Satyojnana has 5 ways. Ishana Murti has 5 ways. Vamadeva Murti has 5 ways. Agora Murti has 5 ways. Tatpurusha Murti has 5 ways. So, Tatpurusha Murti has his 5 ways. Agora Murti has his 5 ways. Vamadeva Murti has his 5 ways. Satyojnana Murti has his 5 ways. Ishana Murti has his 5 ways. All these 5 Murtis, 5 faces put together is 25 faces of Mahasadashiva. Now, who is His Divine Holiness Bhagavan? Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam is a reviver of Kailasa, the ancient Enlightenment civilization, the great cosmic borderless Hindu nation. His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam is an avatar from and is a Supreme Pontiff of Hinduism. He has made the science of our manifestation yoga temple-based university for humanity. So Virgin Order of Kailasa, led by His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam and Nithyananda Order of Monks, Nuns, and Hindu diasporas, are working for global peace and to give a superconscious breakthrough to humanity. Nithyananda Hindu University, world's largest with extended campus in 150 countries, is collecting, organizing, preserving, time capsuling, decoding, spreading, and reviving 20 million source books of Hinduism, 64 sacred arts, science like Ayurveda, music, dance, astrology, sculpting, Vastu, and many more. His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam is 293rd Guru Mahasannidhanam of Shamala Pita Sarvanya Pita, ancient apex body of Hinduism, and a present emperor of Suryavamsa Sarangi Samrajyam. His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam has survived the worst prosecution of multiple assassination attempts on person and character by anti-Hindu element. Bhagavan has beautifully given the pramanas. Pramanas are the evidences in different levels. The science of our manifestation is authentic, time-tested, foolproof, scientific. Beautifully, Bhagavan has given us all the pramanas. The Shastra Pramana. Shastra Pramana is the eternal, unchangeable truth revealed in the source scriptures, the Vedas and the Agamas. Apta Pramanas are the experience of the Rishis, Munis, Ganas, Nainamas, Alvars, Siddhas, Nainahars. All of them have manifested all the powers of Paramashiva, and which is authentic, time-tested, foolproof, and scientific. Atma Pramana, account of His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam, this millennium's avatar's personal experience of each and every power manifestation, Bhagavan's very own Leelas. Shakshi Pramanas, experience of millions of disciple devotees, followers all around the world, initiated by Bhagavan into the science of power manifestation. Pratyaksha Pramana, the scientific studies, the evidence from the science, measuring the effect of being in the enlightened state. Bhagavan has beautifully given the evidences in all levels for each of the powers, how humans can experience the superconscious breakthrough, manifesting these powers continuously every day. Shastra Pramana. Shastra Pramana are the eternal, unchangeable truth revealed in the source scriptures. Bhagavan has beautifully explained the Shastra Pramana, Vijnana Bhairava Tantra. Vijnana, consciousness, Bhairava, beyond the matter, and Tantra, the method going beyond the matter.
Sutra 54, Dharana 31. स्वदेहे जगतो वापि सूक्ष्मतराणि च तत्त्वानि यानि निलयं ध्यात्वान्ते व्यज्यते परा. Vijnana Bhairavatantra, Sutra 54, Dharana 31. Bhagavan Paramashiva says, cognize deeply that from the subtle to the subtlest constitute principle of your whole body or the whole universe simultaneously consist of essential reality. They are being absorbed in the source cause. By the experience of such restful awareness, one becomes complete from the thought, and the ultimate universe, divine powers, Para Devi, is revealed. The supreme power manifestation happens. Beautifully, exactly the words are appearing for us. How Bhagavan said, each of the remedies are in the name of the medicine itself, and all the Siddha medicines, all the herbs, Karuvapillai and Vepa Ilai. He said how the neem leaf is the source of healing our body, making it more cooler, and there is Karuvapillai for us to eat even in the form of without the sour taste, bitter taste, and heal the same way. Beautifully, each of the remedies that Bhagavan said is in the name, and how these are healing us completely so that the digestion of external reactionary thing, the obsessive compulsive reactionary lifestyle does not happen, because completely body is healed. Your navel is completely healed. There is no bacteria, microbes, which is creating the reactionary lifestyle. So you are in such a oneness space, and he described how each one of the enlightened masters, enlightened gurus, guided Bhagavan or played the Leela with Bhagavan to make us understand how the importance of these greatest things existed in a most simple and most subtle way. How just by living in the presence of the temple and just serving for the Mandagapadi, it was the lifestyle of these two ladies, old ladies, and they enjoyed that, and it just liberated them to the higher reality. They were much more smarter and much more intelligent in understanding the higher conscious science rather than the outer world, chaotic life and confusion. Bhagavan beautifully says these sciences are lost because of all the toxins that are in the body, and how healing the body can liberate us from all this karma and get us back to our roots of how we existed, which fulfilled our life and which gave us such phenomenal breakthroughs for us to realize our eternal potential, the purpose of us coming down to experience and celebrate the Leelas of Bhagavan. Let's go to the Apta Pramana. Apta Pramana are the Rishis, Munis, Ganas, Nanamas, Alvas, Siddhas, who manifested all these powers, which is time-tested, foolproof, scientific, and it says how, before we go to Atma Pramana, how Sai Baba healed. One day, Sai Baba was grinding wheat and instructed the villagers to spread the flour at the borders of the village. The villagers did even though they did not know why, but later they all realized that the village was completely free from cholera, while the other villages were affected by it. You can understand how all the Adinams are completely protected by Bhagavan. And even though the whole world is suffering from so much of chaos from corona, all the Adinam are completely settled in such a peace and celebrating Paramashiva, continuously enjoying the whole presence of Paramashiva because of the such beautiful space that Bhagavan has created,
the food, the lifestyle, the ambience, the ecosystem. That is how Bhagavan was describing the Tiruvannamalai was an eco-conscious ecosystem, spiritual ecosystem, which can hold beyond all this pandemic disease. Past 2 years, people are going crazy with all this pandemic, but all the ecosystem are still celebrating, including the schools and gurukuls are happening perfectly fine 1.5 years with no 1 day of leave. That is the phenomenal space that Bhagavan has created, even for the kids, even for the old people, and such a beautiful space. How it heals them phenomenally. Now they are finding out how the sunlight heals, how you have to be outside and what kind of food should be eaten, that it'll heal you. All the remedies they are giving now, Bhagavan has already given us and trained us doing the Pachapatni Vridam, doing the Nirahara Samyama, doing the fasting and working in the sunlight, continuously doing the gardening, creating our own vegetables and making us cook in a fire pot to give us the earthen level of completion. The earthen pot really makes us such pure space of making us more and more healing happen inside. Each and everything, the kadaka podi, haritaki powder, castor oil, and also the great Adimadram that Bhagavan has given, all these remedies continuously giving us, and the neem juice, which removes all the dirty visualization, he says. Every one thing that he has told in the satsang has healed us phenomenally, and never even remember that corona exists in our ecosystems. All the ecosystem are celebrating continuously all the Brahmotsavam, even without closing even 1 day or 1/2 day, all the celebration happening continuously. Bhagavan has beautifully designed the whole ecosystem to go beyond the corona and save all the human and celebrate in the same time, be in such a beautiful space of oneness with Paramashiva and manifest powers. Atma Pramana, Bhagavan beautifully explains how the remedy happened for his body when he had the deficiency in his body, and how the Mother Earth, when he walked on barefoot, simply gave him what is required, and it just appeared in the courtyard and was the perfect medicine for his health. Let's listen to Bhagavan's Leela. Does not need any other medicine, anything else actually. Bhagavan narrates. Village boy. When I was 5 or 6, I opened all the alarm clocks in my house and I will set it back, put it back. I don't see all that in the modern day kids. It's all about that stupid cell phone. Involvement with the reality has drastically reduced. Our whole life is nothing but the screen. Whether your love, your relationships, even your sex, everything is limited to that screen. Am I right? Almost. No, almost. Everything has been reduced to that screen. Involvement in the reality has drastically come down. It is so unfortunate. Especially the food, the plastic food dumped into your system. See, all the things which you eat, none of them have life. They are all not grown from life. My guru used to tell, please walk without chappal or covering your feet. Whatever grows in that land, eat, because Mother records when you walk without shoes what all the ingredients are missing in your body. She records what you need for your body, nutrients or vitamins, whatever. Whatever is missing in your body, she produces in that food which grows in that land. And eat that and live it is too mind-boggling concept. I tell you, only after I started doing it, I realized you don't need any external medicine if you know to live the nature.
other earth, Bhumaka, walk on the earth without shoes. In that land, what grows will supply exactly what you need for your body. Looks too difficult to believe, but after I started doing that, I realized your body does not need any other medicine, anything else actually. Maybe 2 years before, due to these continuous classes, day and night, and the night time, the web-based programs for the outside India, all these, my whole eating habits have come here, and no question of rest, it became like a tools on the system. So I had some stomach issues. I remember my guru doing this walk on the earth and what grows in. So I started walking without chappal for a few days. Suddenly I saw in my courtyard a new plant coming up, no seed, nothing, just coming up. Something is going on. How come suddenly? Between the rocks, actually, between the rocks, new plant coming up. And one of the devotee Ayurvedic doctor, he said, something you can get this plant and have add it to your food, your stomach will be completely healed. I said, where to get it? When he found the courtyard, said, this is the plant. This is the plant. Throughout the campus, we did not find another one. Nobody knows where the seed has come, from where the plant has come. Understand, it's not just for me miraculously naturally doing. It is the nature's life. I was ready to play with it, so she showed the miracles. Anybody willing to play with her, she shows her miracles. Nature is miraculous. If you are ready to play, she shows. She demonstrates her love, her care. If we go food with the life, our life also will start more interacting, more alive, more vibrant, more going. Shakshi Pramanas are the initiated disciple devotees all over the world, manifesting the power. Beautifully, you have the Shakshi Pramana here, and this Balasans is going to be narrating how the scanning is happening. When we see through the light, we'll be able to not just see you, even see, I don't know you, you might be miles away, thousands of miles away. And there's that too, it's a live video. So you're thousands of miles away. So I don't know you. I don't even know the details about you. Obviously, I'll not even know what problems you're having in your body. But using this power, I'll be able to see you. That actually two powers I'm going to be using here. One is the remote power. Sitting here, I'm going to be scanning you who is miles away. And second is a body scanning power, where I'm actually going to be scanning your body and revealing all your problems. Okay. Shen Manji Shiva Shakti. Okay. You want our body to be scanned? Sure. I scanned your body. First thing that was revealed to me is there's a lot of heat in your stomach. And if you see, there's no strength in the stomach. You will feel it kind of a loose thing in your stomach. See, usually we have something called the core strength. That strength is what we use when we need to take decisions. If you see, you won't be able to decide whether is this right or that right so easily. Many times you just get stuck in even making decisions. So that problem you will face only because the stomach area, that muscles are not tight. Once that core strength happens, you will simply see, or even just by you making yourself as a strong person, you having a stronger identity, you will be able to have that core strength. And second thing that was revealed to me is the excess of heat happening in your body. If you see your eyes, you start feeling drowsy many times. You will not know why, but very tired. Whether you have done something or not done something, the tiredness will start. So these are two things that was revealed. We got the Shakti Pramana, Apta Pramana, Atma Pramana. Now let's go to the instruction to understand how healing happens. The Pratyaksha Pramana also, how Bhagavan himself healed millions of people. And it is scientifically studied how the healing happens extraordinarily in all of them.
He has healed so many, and they have seen the heart rate and how the whole thing changes so beautifully and heals into such a beautiful space. How the healing happens, scientifically measured in USA and Kansas. Now let's go to the instruction for manifesting. Make sure you have the camera ready and the guidelines. You can apply the Nyananjan, scan your partners, and tell the issues and whatever remedies that you are able to see, and ask them to consult a doctor for any of the details that you are specifying, and ask them how it has really transformed their lives. All these simple remedies, which is the haritaki or castor oil or neem juice, or simple remedies that is Paramashiva giving, takes us a long way and healing ourselves into such beautiful space in different levels of us, not just the body, but also different levels of us. So let's go to the instruction for manifesting the powers. Make sure if you don't have anybody, you can Google and you can scan for any of them and see whether you get the same details as given for celebrities, for VIP people. You can scan and see if you've got the same details if you don't have any partner. But if you have a partner, the best would be you scanning your partner. Now let's sit straight with the head, neck and spine in a straight line. Remember Paramashiva in your third eye. How Bhagavan said, remembrance is liberation. The more and more you activate your third eye by remembering your third eye. It's an attention center. It is called attention center because you're supposed to give attention there. You're supposed to have your awareness again and again in your third eye, because that is the manifestation point. That is where the whole projector starts projecting. If you start really having your attention there, you will simply manifest. You will know how you manifest your reality, and you can command the whole reality how it's manifested. Simply at your navel completion happens, your third eye simply opens and manifests, Bhagavan says. How the detox clears our navel and makes us raise the Kundalini to your Agnya to manifest all your reality. Complete completion and absolute unclutching. Understanding this whole world, whatever you're seeing is a dream. There is nothing other than the dream. Even your body, even you as you remember as you, is all a dream. In your dream, you're experiencing the whole thing. Bhagavan is raising us to make us wake up to the reality, to understand what is happening in the real picture, and to manifest and command our whole life to what it needs to be done and what we came here for. And absolutely deciding that Paramashiva is the only space he is going to be manifesting through me. And that is the only space I am going to hold. Everything else is a Tyaga. And being in the beautiful Darshan space, the Bhava, yesterday Venkateshwara Darshan, a longest Darshan that we ever got of the Tirupati, Tirumala, Venkateshwara, Govinda Darshan, being in that Bhava, remembering Paramashiva again and again in your third eye, being in the Bhava, contemplating on the truth, leads us only to the expansion of cognition and consciousness, again manifesting consciousness, which in turn expands your consciousness, the space of your consciousness, making you reside in consciousness. So intensely chant the Mahavakya till it becomes a japa in your throat with a deep listening. Once you start chanting the Mahavakya, simply whatever needs to be downloaded, it will start happening. Do not question, do not ask, I'm not manifesting, I don't know whether it's correct. Let them go decide it with the doctor what they need to do, but you can manifest the reality and scan the body and tell the reality what Paramashiva is revealing for you. Just from your care and love, you can start manifesting all that space. So start being in the oneness with Paramashiva, Shakti Pada, the Bhava that we got Darshan, Diksha, initiation, powerful cognition, and Bhagavan is asking us to do the manifestation for us to understand that we are also God, that we are also Paramashiva, manifesting all the reality. Let's sit straight, remember Paramashiva in your third eye, and let's start entangling with Bhagavan in the quantum entanglement and chanting the Mahavakya deeply
With a deep listening, the Mahavakya. Paramashivoham. Paramashivoham. Let Paramashiva's stirring manifest in all our burdens. Let the Amrita pour. Let the Vati open up. Manifest in all of us. Let Paramashiva overflow to manifest the power in all of us burdens. Paramashivoham. 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 Let Paramashiva's stirring manifest in all our burdens. Let the Amrita pour. Let the Vati open up. Manifest in all of us. Let Paramashiva overflow to manifest the power in all our burdens. Paramashivoham. 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 Paramashivoham.
Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Let Paramashiva's turning manifest in all our surgery. Let the Amrita force, let the body open up. Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Let Paramashiva's turning manifest in all our surgery. Let the Amrita force, let the body open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all of us. Nithyananda Paramashivoham. 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 Let Paramashiva's turning manifest in all our surgery. Let the Amrita force, let the body open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all of us. Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. So beautiful.
whatever Paramashiva has given, the prasada, please verify that authentically and make them understand that they can go to the doctor and get it consulted before they do anything. The whole science, how Bhagavan has given us from the Siddha medicine, the Ayurveda medicine, how people lived beyond all this, the health issues, and they lived only in the context, everything, whether it was eating, whether it was dressing up, whether it was living around the place, everything. They decided only temple-based lifestyle. Only for the temple they had the context, and all of them, the whole city, had only the context of the temple. What a really rich space that would have been to grow up in such a wonderful space. Everybody in the context of the celebration in the temple, celebration of Paramashiva, and in only the growth of the temple, in only this giving the seva to the temple, only the context of temple and the temple rituals and alankar and celebration and all that, and how Vishwakarma himself has come down as per Paramashiva's instruction to build this city for us. Arunachala, the greatest happening on planet Earth, which we can witness. Even now, Paramashiva is alive and manifesting all the powers. So beautiful, Bhagavan described that for us and initiated us into such a beautiful space, that how the ecosystem, the spiritual ecosystem, is so important and untouched by corona, untouched by anything when we are in oneness with Paramashiva. Now, beautiful space that all the healing that is happening simply heals you also. When you're healing others, Bhagavan says, when somebody asked, how are you healing others? He says, I go in the space where I am only generating the cells without any of the old patterns getting copied. And in my space, when somebody is also bought, and they also starts forgetting the old pattern and only creating the new cells with the new memory of Paramashiva, simply that entangles and happens in them and heals them. That is exactly how the healing, Nitya healing, happens in all of us, and how we start generating a new consciousness. More and more we do the seva, more and more we are in the new consciousness, giving us more and more health and happiness, simply manifesting all the powers of Paramashiva. So take a partner again. We are going to heal one more person, and you can heal some more people also. Simply, we have even got details that a patient, a corona patient, was simply healed. He had the test positive yesterday, and when he went for the blood test, it became negative. And completely he's healed and he's back home. So see the power of your healing. All you need to do is simply unclutch from the space and be in the oneness with Paramashiva. He knows what to heal, how to heal, who to heal, and give the right remedies and everything. He will just manifest through you, and whatever is manifested, you can share with them. If you don't have any way, you can scan a person in the computer, so many VIP celebrities, and find out what is that they are suffering from and heal them also. Such a beautiful space. Let's sit straight with the head, neck, and spine in a straight line. And remember Paramashiva in your third eye. And let's start chanting the Mahavakya intensely to manifest the powers. Paramashivoham. 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 Paramashivoham.
Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Let Paramashiva's spirit manifest in all our bodies. Let the Amrita force, let the Nithyananda Paramashivoham. 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 Let Paramashiva's spirit manifest in all our bodies. So beautiful. Let's go to the sharing now. Beautifully, whatever Paramashiva has stated, and from the scan, whatever we have experienced with our friends and families. Make sure you share all your powerful cognition, power manifestation, and the videos and the pictures with in tinyurl.com/powermanifestation with your friends and families, and make them also come and experience all the darshans and all the beautiful satsangs, initiation from Bhagwan, pouring gifts from Bhagwan to make us live, make our life so beautiful, so happy, blissful, cheerful. That is exactly how he is bringing so much of transformation that is happening in all of us. So make sure your families and friends also experience the greatest gift from Bhagwan. Each day he's putting so much effort to reach out to you. All you need to do is just one thing: share, share, and share. Cause others' realities. Make them also blissful. Make them also have the darshan. Just keep sending to them. Don't bother what they are saying. You will one day see that they are blessing you for what you have done. tinyurl.com/powermanifestation. Thank Bhagwan for each and every gift that you have experienced from Bhagwan, the powerful cognition, the power manifestation, the beautiful experience that you had from the darshan, diksha, and initiation. Just one small message thanking Bhagwan and sharing it with your friends and families will make a huge difference, Bhagwan says. So let's have the simple obedience, simple integrity to share with the world.
and do it in all your social media platforms. It's very important how these everyday power manifestation healing millions of people, sharing that is such a wonderful experience. So with that, thanking Bhagavan, surrendering all this powerful cognition and power manifestation to Bhagavan's lotus feet, let's end this session with a Purnamantira. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamadashyate Purnasya Purnamataya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat Sarvam Bhagate Sri Nithyananda Paramashivam Padukarpanamastu. Om Nithyanandam. Thank you so much for participating in this Kailash Kotiyan Manifesting Power session. See you all again tomorrow see you all again tonight, tomorrow, whichever part of the world you are. Again, after the next satsang, and next we are going to have the Akashic reading, the special readings from Devi. Don't miss that. And after that, we'll have another round of Kailash Kotiyan. Bhagavan himself comes and manifests in your life. So don't miss any of this, the greatest gifts that Bhagavan is showering on you. Thank you, Nithyananda.